Ụmụ Biafra, good morning. Ụmụ Biafra, unu na-afụkwa ihe a m na-afụ ka ọsọsọ m na-afụ ya? Abịara m iji unu n'ụtụtụ a na unu adịkwala njikere, unu adịkwala njikere ka ọ bụ na afụgaghị ya, ọ bụ na afụgaghị ya m fụga ka ọsọsọ mụnwa nwere anya eji afụ n'ihe ahụ na mmụọ. Unu adịkwala njike, unu adịkwala njike, unu adịkwala nkwado, unu adịkwala nkwado, unu adịkwala nkwado. Ndị na-ana English, I hope you guys are ready. You guys are preparing to go back home. If you are not seeing it, I'm seeing it. If you are not seeing it, I am seeing it. If you are not seeing it, I'm seeing it. I hope you are getting ready to go back home. Because you can't try to tell me that you are not seeing what I'm seeing. You can't tell me that you are not seeing what I'm seeing. I am seeing it that we are going back home. If you are not seeing it, I am seeing it. That's why I come out here this morning to ask you guys. I hope you guys are ready to go back home. I hope you guys are prepared to go back home. I hope you guys are prepared the way I am prepared. I am prepared to go back home because I'm seeing it very clear. 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 Ịdịkwa njikere ịlawa n'ala Biafra. Ụmụ Biafra na-adịkwa na njikere, unu na-akwadokwa, unu na-akwadokwa ka ọ bụ na afụgaghị ya. Ama m ka m ga-esi eme ya ezi unu afụ ya. E nwekwara ndị ka awụ Thomas, ahụ n'anya ekwe, ọhịa nọ na mmadụ abịa na-emum ha. E nwere ndị ka awụ Thomas, ahụ n'anya ekwe, a na-eko ihe a na-akọ, ha file na ọwụ ịdị ihe ahụ emeghe duru na IPOB, ndị na-aga protest, ndị protest ekeretịga awareness, ha ga-efilikwe na ọkwa ihe awareness kwa ka emeghekwa. Some of them know, some don't know. But ọ ya mere anyị nwa ji wepụtakwa wa time kwa ibekwa na-agwakwa unu kwa unu adịkwa na njikere ịlawa ala Biafra. Unu adịkwa na njikere ịlawa ala Biafra. Unu adịkwa na njikere unu alawa n'ala Biafra. Ọ ya ka m jiri bịa sị ka m bịa gwakwa unu ya mụ na ahụgaghị ya, mụ ahụgakwa ya. Everything is turning around for our good. Ya mụ na ahụgaghị ya, mụ ahụghị ya. Ahụga m ya clear. Ahụga m ya clear. Ahụga m ya clear. Ahụga m ya clear. Na anyị emeriela. Jos rizigoro our president nọ Sokoto. Ọnọdụ emege gịnị? Ọ gara iwetara anyị ya. Anyị eweta ya eweta. So ọ gara dị ya final conclusion. Onye ọ nọ na-emege na Sokoto. Final conclusion ihe ọ na-emege na Sokoto. Uche gị dịrị ya. Uche gị dịrị ya. Ka anyị kpee ekpere, ka anyị kpee n'ekpere dịka ka anyị si eme ya n'eluigwe. Ka anyị kpee n'ekpere, ekpere wụ ọgwụ anyị gwọrọ. Ka anyị kpee n'ekpere. Let me make sure somebody can unmute themselves. Sorry. Go ahead. You can unmute yourself. Go ahead. Go ahead, Adandimbo. Eze bi n'eluigwe ọgọrọ a na-akpụ n'ala. Chukwu okike ya akpọgo. Eze bi n'eluigwe ụmụ gị agbakọ nata. Nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme. Onweghị ibe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe. Ya ka anyị na-eji ijie. Wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị. Chọọrọ anyị ka a lawa ajọ mmụọ, ajọ mmadụ ahụ kachasị ndị sabo, ndị si na Biafra ya abịa. Ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya abịa sị Chukwu biko ọgụ ahụ nwa ya anụrụ anyị ya. Gọzie anyị Chineke, gọzie ụmụ ife, gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ.
ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida Maazị Nnamdi Kanu Ọhamadike onyele m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka nwa onye ọzọ otu aka ka m na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdịnaka anyị eme nke eji nwụrụ mmadụ ma agụ nwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọwụna ụdọ ọwụna ezumezu ọwụna osi n'elu osi na ọwụ ikwu ọwụ ibe ọwụ onye ọzọkwa anya wụrụ wụ ndị ji ọbata obi eji awalida Maazị Nnamdi Kanu asị m aka ha gbajie asị m tinyere ha ọgbaghara ebe ọwụna ba nọ na tinyere ha ọgbaghara were ọgbaghara tinye n'etiti ha Chineke pịaba m ụtarị mee ka ọkụ gbuo ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida Maazị Nnamdi Kanu n'ọbata obi ya na m otu a nke si welekwa awasị os wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme nwa onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ m nwa na-eche echiche ọjọọ megidie asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọ bụrụ m nwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa ma na-agba ije ọ na-agba n'elu ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba n'okpu n'ala ọ na-agba n'elu bed asụ Chukwu asụ megide ekwene ka ba binye ekwene ka nna m anya n'ihu emekwe na-ebele alịlị aka weluo mgbe niile ebighị ebi ise maybe you go ya go ya megide I like it all right, thank you so much. Welcome, Biafrans. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God for this opportunity to thank our own Obato Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan. Odagu kalili odagu mwa kalili mwa Obato Obie
emuturu m onwe m emutu na-ekwugo okwu amadị m na emuturu onwe m emutu na-ekwugo okwu emuturu m onwe m emutu na-ekwugo okwu cha unu hụrụ ekpere a ekpere a dị ike dị ebube ekpere a ọ dị ike dị ebube na onye ekpere dị ekpere sef mgbe ọbụla ọnọdụ ekpe obi amapụ ya mgbe ọbụla ọnọdụ ekpere obi amapụ ya ọ na-ekwezi abịa cross to my platform because ọ ga-anụ ekpere a ọnụ dị ekpere obi amapụ ya ịma ihe ọwụ ọ wụrụ mụ na-emegide ya megide m onye ọ sọrọ ya wụrụ megide wewe megide wewe megide wewe megide wewe onye ekpere ekpere a na-degree come close to my platform maka ekpere a na-edestroy a lot of things elu megide ana megide nwaanyị ka nwaanyị abịazibe finish dị ọrụ ọ sị biko gụọra m egwu ahụ ugo gị hụ ugo nke a ka ị ga-amata na ugo owu mbe aghụghọ mbe kọrọta ezigbo onye oshi onye aghụghọ ụ na-ahụ ọmụdịtị na ahụ ọmekwenyere ezi voice ya ka anyị nọzi n'elu ihe na mbụ na mbụgodo ihe m chọrọ ime ka Ngozi Orabaeze mata ya bụ eziokwu ọgbata obi atụkwara ya nga terorizm CCS terorizm ị nwere idea ada no idea ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism ị nwere idea no idea Okay, for the thing apụtago mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka nna eme analyze Okay. because enwere ihe some people enwe ha idea ha just na-agba kpere Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism Ngozi Orabaeze bụ chief of staff of Simon Ekpa bụ the chief of terrorism so Ngozi Orabaeze nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were mee terrorism o so were support ọgbata obi na terrorism o mere so ọ bụrụ ọmụnwa bụ lawyer Ngozi Orabaeze nwere question to answer Yes. because mgbe niile ahụ Simon Ekpa dị terrorize ebe niile ahụ ọ dị eme terrorism ahụ Ngozi Orabaeze so ya kee ihe o mere and onye nwa Ngozi Orabaeze na-negotiate ihe that place maka chief of staff nyanwa chief of staff to Simon Ekpa who the terrorist atụrụ nga 6 years then Okechukwu Nkere alias Isaiah Anyaogu who the finance minister na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize so which means a terrorism case one person and her carry terrorism here like that nke one person na-eme ewu ịnụ ọbịa nọchi eto anyị nọbịa iwe ike buru egbe ọ na street gbagbuchiwe ndị mmadụ ịghọtara aha dị kwadoro wee iche ebe plan terrorist dị eto a ekpere ikpe na court nwetacha evidence from everywhere the chief of staff nwere the something ọma anyị agba. Yes. So the court kwesịrị ime invite. O kwesịrị ime invite. Sure. Ọ bụgolo eme invite ekwesịrị etresi phone number ya a ga-afụ communication nyanwa na ọbata obi edere planụ gbasara the terrorism na ọbata obi ede mbe ma ọ bụrụ ọzọ naanị ọbata obi ewe onye na-eme terrorist. Eziokwu. Oge nkere ya ji ego Simon ejighị ego oge nkere ya na-eweta ego eji eme the terrorism. So before ya just send the ego ahụ eji emeta terrorism Simon eji eme terrorism na o nwere nkata ya na Simon kpara before ya na-ese ndị Simon ego eji eme terrorism enweghị mgbe o ji abụsọsọ naanị Simon plan ihe niile a so ha na-emekwa ihe ha na-eme ha marakwa na that is what goes around comes around. Sure. Ha na-efiri na Simon Ekpa a ga-eme ya arrest a ga-emekwa ha change arrest one by one they have question to answer because that is how it works. Onwe mgbe mmadụ ga-abụ ga-anọ n'okwu ọfịs na-arụ ọrụ enwe ụdị kesi dị enwe something dị etu a ga-ajụ onye ọbụla ajụjụ ọ bụgo na emechaa na ikpeazụ release egbe a ga-ajụ onye ọbụla ajụjụ okwu dị ya ka ihe ma gbasara this particular thing ka ihe ma gbasara ya ka ejide ya phone gaa through ya phone mana communication ị nwere with that person mara say nwere another people unu na plan kwaso we is ka karịkwa on that terrorism ha check Simon Ekpa
So we are here watching them. The multi-years on them nwere ikwu gbasara Ngozi Ọrabeze. Confirm illiterate. According to the information they confirm illiterate ka unu confirm one. Confirm illiterate. Ekenere m the draw nwa Chukwudi. Okay, nwa Chukwudi. Ekene m Francis Chuka Francis. Ọtụtụ ọmaizi nwanne m, Chukwu gozie unu niile. N'otu unu mere, unu abụọla chi. Ka anyị mgbapụ n'ọsọ n'oge adịrọ. Ịdị oyi na-atụ ihe a, nwanne ọwụ Chukwu ga-azọ mmadụ. Why can't we change our lives? Those who are telling you that a revolution is not the best way to go about it, ask them, how come Russia is advanced today? How come the United Kingdom, Britain is advanced today? How come Germany is advanced today? How come France is advanced? How come Spain is advanced? How come the United States of America, of course the greatest country on this very earth, is where they are today? Is because in each and every of these countries there was a revolution. Either a violent overthrow of a very corrupt and inept regime, or there was what I would refer to as intellectual revolution. In Africa, none of these appears to be present at the moment. Those of them that commenced the NSAS protest tried as much as they can, but the forces that be overwhelmed them, the forces of darkness, the forces of hate, the forces of retrogression, the forces of iniquity prevailed, especially with the help of their journalists and their media houses. But this time around, we must prepare ourselves. But before we do so, we must ask this very important question. Are we all prepared for this very change that is about to come? Are we mentally tough enough to withstand all the garbage that will be thrown at us? Are you strong enough to jettison every emotional consideration that has to do with tribe, ethnicity, or religion? Once we are able to overcome all of this nonsense, believe you me, this very next phase of revolution will stand, and stand very, very strongly. Everybody knows that Nigeria is a scam, a very big one at that. Nigeria is being run by an extremist bunch of dictators called the presidency. All of you know this. Everybody understands this very fact that Buhari is no more. You know that Buhari is dead, everybody knows. But those still perpetuating this very myth that Buhari is alive are those pinning their hopes on 2023. So this is a collection of odd bedfellows. These are people who are determined by every means available to cling on to power, to continue to impoverish you, to continue to allow terrorists from all across the Sahel to occupy your farmlands and your forests. They rape your mothers, they abduct your sisters, they kill your traditional rulers, they kill the daughters of your prominent men, and you do nothing about it. Because their only consideration is to keep you focused on this very elusive, better Nigeria to come. You and I know that Nigeria can never ever be better. We know that very well. The whole world understands that Nigeria can never ever be better. Why are you pinning your hopes on it? You're pinning your hopes on it so you can go to Dubai like Atiku and the rest of them and buy houses for your wives and your concubines. You are doing so because you think it's the turn of your village to eat money. And I have consistently asked this question. Biden, that has just been confirmed as the US president, is he from your village?
Boris Johnson from the United Kingdom, is he from your village? Is Angela Merkel from your ethnic group? I'm asking you in the zoo. But you prefer to live in all these countries, which means that ethnicity is irrelevant. What matters is the policies being pursued by any specific or particular government or regime, not where they come from. When people tell you nonsense about it is our turn, why don't we wait till 2023? They are only deceiving you. And if you allow yourselves to be deceived, things can only get worse. Fulani terrorists will take over your land. Time and time again, I have warned you on this very matter, but some of you never ever listened. I told our Yoruba friends that this thing you're supporting, this very evil government you're supporting, when they tagged IPOB a terrorist group, you supported them. You are going to pay a very heavy price for it. Had the Yoruba journalist stood up and said, IPOB did nothing wrong, you cannot tag them a terrorist group, believe you me, by today, you will not have Fulani people occupying Yoruba forests and farmlands. Because in this life, what goes around comes around. If you support evil today because you're benefiting, eventually that evil will overwhelm you. The same thing happened to APC, the same thing happened to Fulani Caliphate. They brought in terrorists from all across the Sahel. They brought them into Nigeria to try to force Jonathan out of office. Now Jonathan is out of office. They are now, of course, reaping what they sowed, all of them. Do you see that the North is in as much disarray as we have in the South, if not worse? When they were grooming and breeding these terrorists, they thought they were doing it just to assume political power. They never knew there was another dimension to it. That these terrorists that they all created will come back to consume them. And that is what is happening today. It is the spillover of their same, should I say? Nam, 1 minute. Waka Diego, Waka Diego. Waka Diego, India Jaka Hapolan Kwango. Oh, I'm an India invite. No, I'm an India invite. Look at what is happening today. Hi! Chireke Godi. How are Jaka Hapotan Diao? India Buge Hanao. How are Jaka Hapotia? Botaha. I'm a Monty or the Qua. Imagine Madu Jackie at Botandi Bugeha. You know the reason they could hear Megano. Now they bring them to themselves. I told you more than you don't know. They go the new day. Now they bring them all. We can hear Megate today. They do not just come. Continue. Terror effects that we are feeling right across the South. That was why we said with the launch of ESN that we cannot allow that nonsense to continue. They know they are not going to make any headway in the East. Chai. Akuna Honia. The reason why you with the ESN. The reason why you with the ESN. Ndị agbagidi ya mgba even bịakabe ew were Chinasa woru ka ọ Chinasa wosu ka ọ gịnị ka ọ wụ rubbish dị ESN ya na Chike Edozie ịdị ihe a ndị Tinubu mere ndị Labour Party ịdị ihe a ha mere ndị Labour Party were ndị APC were ndị ọjọọ tinye na Labour Party be Labour Party rubbish ya already a hammer ESN. The ESN rubbish here. But thank God no bato bienia. Obata bia no bia kwa no meji kwa hini ne yo gawa kwa agawa. Oku unu wefu. Owa he no n'imi ajoka. Ndị ọjọọ dị too much. Ndị ọjọọ dị too much. Don't think it was named Victoria because it is glamorous. No, it is a symbol of conquest. You were conquered. That's why they named it after their queen. Queen Victoria was the Queen of England. I told you Nigeria was sold for
for 865,000 pounds. I told you that George Goldie sold the Royal Niger Company, the administrative trading right of the Royal Niger Company, to the British Empire in 1899 to 1900. Some of you argued. Now I have went to Lagos and I came back with so many historical figures. You see, when I went to Lagos, I told you, immediately I dropped in the street of Ikoyi. The first thing I saw was this, a street dedicated to Lugard. That is very symbolic. I told you I went to Victoria Island. A friend of mine took me to Victoria Island. And when I got to Victoria Island, I gave 2 minutes silence. And my friend was like, "Tank Crier, why are you not talking for the past 2 minutes?" I said, "I am paying respect to the people who were pied in this place." He said, "No, Tank Crier, this is not the place where people were pied. People were pied in Lekki. Let's take you to Lekki Toll Gate." I said, "No. People who were pied in Lekki Toll Gate were symbolic. But they are not up to the people who were pied in Victoria Island." They said, "Tank Crier, what are you talking about? You are come again." I said, "No, relax, let me explain. Let me calm down and teach you. Why do you think Victoria Island is called Victoria Island? You think it's because they want to call it Victoria Island? No! It is because it is owned by the British. Let me take you into history to teach you why Victoria Island is called Victoria Island. Pay attention. You see, why do you think that Lagos became a British colony as early as 1861? Why? I'm coming to teach you. You see, when slave trade was abolished in 1807, the British still believed that slavery was still being sold and traded in Lagos. So they came to Lagos and told us in history that they want to abolish slave trade totally in Lagos slave port. But we knew what they wanted. They wanted to control the Lagos port. They came, but the Oba of Lagos at that point, who was called Oba Kosoko, told them that Lagos is not for sale. They say he was pioneering slave trade. You know what happened? In 1851, Britain sent 4 warships in Lagos. 4 warships in Lagos. That is what you know today as Lagos bombardment. Go and research Lagos bombardment. Britain sent 4 warships. Let me name the 4 ships for you. The first ship is called the Water Witch. The second ship is called HMS Samson. The third one is called HMS Bloodhound. The fourth one is called HMS Caesar. These were the 4 ships that British Navy brought to Lagos in 1851. Let me mention it again for you to understand properly. The first ship is called Bloodhound. The second one is called HMS Caesar. The third one is called HMS Water Witch and HMS Samson. These were the warships that Britain brought to Lagos bombardment in 1851. Shellings were for 5 days. Oba Koso, because he could not withstand the British strength, he ran away. Oba Akitoye was brought into power. The British made him a king because he was most submissive to the British. They made him a king. He became the Oba of Lagos. In 1861, the king who was then in charge of Lagos, because Oba Akitoye has passed on, his son became the king, who was Oba Doshomu. They forced him to sign that Lagos became a British colony. The first king, Oba Kosoko, ran away when he was defeated. They brought Oba Akitoye. He signed what was called the Lagos Cession. That means putting Lagos under the British control. They came back again in 1861 when his son had already succeeded him, who was that Oba Doshomu. In 1861, they forced him to sign what was called handing over. Britain took over Lagos. Lagos became a British colony. Not by choice, it was by force. They took care and took control of the island. So in order for them to show you that they are the owner of the island was named Victoria Island. So before you start thinking that Victoria Island is a place where the rich live, a paradise
of glass tower and banks. That place is a symbol of conquest that you were defeated. That is why it's called Victoria Island. Why is it not called Babatunde Island? Or Koro Island? Or Idiagbon Island? Or Edidong Island? Why is it Victoria Island? Because the British conquered it. Your leaders are tenants. Caretakers, you are tenants. I was so angry when I got to Victoria Island. I saw the place. I was hearing the sound of people who were bombarded in 1851 in Lagos Island. Someone conquered you and named your city after him. Rain is falling. Under the rain, I'm making a lightning video for you. So when next you hear Victoria Island, don't think it was named Victoria because it is glamorous. No, it is a symbol of conquest. You were conquered. That's why they named it after their queen. Queen Victoria was the Queen of England between June 20th, okay, 1835 to January 22, 1901. That's when she ruled England. Africa, use your head, because the same woman is being named after our largest lake in Africa, Victoria Fall. We forget the name of that lake, Mwasi Ntuanya. Africa, we can do better. In my next video, I will tell you what I observed about Lagos. I will tell you what I observed about Lagos. Africa. Nigeria was sold for 865,000 pounds. If you go to Calabar, there's a place called Goldie. 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 Truth is in plain sight. Can't you see? Okay, you want to be like it is Tancred that said it. It is there. Research and see it. There is no single book where you can read all these things I'm telling you. It's a product of research. Research means pays close attention to details. Truth is in plain sight. You go to Victoria Island, a place in Lagos is named Lugard, a place in Calabar is named John Goldie, and I tell you Nigeria was sold. You are doubting me. Okay, keep doubting. I'm sending books to all my platform, join my platform, okay? I love you and I care about you. And if you want to get more books from me, message me, I'll give you a book. Remember, I've written a book on how African farmers can preserve African seed. It's in my bio. Go and get it, okay? I love you. Yo! Oh dear. Leaders do not take mysterious trips at moments of maximum pressure unless staying home has become... If you watch my last podcast, then you already know that something is seriously wrong in Nigeria. Presidents of countries do not behave like this one unless the ground beneath them is shifting. Nobody behaves like Tinubu. Leaders do not take mysterious trips at moments of maximum pressure unless staying home has become dangerous. That is what I'm trying to bring out today. Today, I want to explain carefully and clearly why President Bola Tinubu cannot remain in Nigeria much longer under the current trajectory. His next trip may be for good. This is not a prediction by emotion. This is analysis by pattern. This is the Ofion show. Issue 1, the flight pattern. Let's check the flight pattern. Power lives before people do. When leaders sense instability, which is what is happening in Nigeria right now, the first thing they secure is their exit options. I'm exploring this. I mentioned this the last time. Tinubu's recent movements are not random. They follow a pattern. We've seen this before. We've seen this in Africa. We've seen this in Eastern Europe. We've seen this in Latin America. In fact, we're about to see it with Maduro. Tinubu is the Nicolas Maduro of Nigeria. He's following the exact script of the Venezuelan president, who is in trouble. In my last podcast, I referenced a childhood song many Nigerians know, which reflects what Tinubu is doing, about a man who travels everywhere without a clear destination. Ajala travel all over the world. Ajala travel all over the world. Ajala travel, Ajala travel, Ajala. That is what Tinubu is doing. At some point, Nigerians must ask, is this leadership or is this Ajala diplomacy? When pressure becomes international, domestic power stops protecting you. It will stop protecting you. Issue 2.
Washington has changed. Washington has changed its posture towards Nigeria. For decades, Washington tolerated dysfunction in Abuja. As long as Nigeria remained predictable, as long as Nigeria could be used, that era is over. The signals are subtle, but unmistakable. Visa pressures against Nigerians, more pressure. Washington awokwe dịka ka oge ekere na-aga na-esega picture. Washington a na-agwa gị wụ nwaanyị ka nwaanyị zọbara ụkwụ di ya. Ọ dị form of photo she zọba ụkwụ na Finland. Kpepụrụ Finland anya mmiri. Ya were ihe aha oko bịa. Amam will understand. Washington have changed. Washington is not by hanging around like a errant boy. Anybody put on again, excuse me, sir, can I snap picture with you? And the person will just allow you to snap picture with him. Not knowing that you have interior motive. Washington have changed. Washington have changed. When Dr. Ngozi Oraveze step in her foot in Washington. Look at what is happening. Think about that. Washington have changed. It's not what you think. Believe me, Washington is not all about going snapping picture. Hello, sir. Yeah, you're doing a great job. Can I snap picture with you? The person will give you the access to snap picture with him, not knowing that you have interior motive. You have something that you are doing with that picture you are snapping with him. The people that Ogekere is snapping picture with, they will not give him access again to snap picture with them because they have found out what Ogekere is doing with the pictures he was snapping with them. Ogekere using the picture to scam people. Ogekere scamming people with the picture he was snapping with people, with the American politicians. So they have found out now that Ogekere using the picture to scam people, they will not give him access to snap with them again. They have known him. And remember when I told you that Trump had warned him, they have warned him not to be hanging around the Washington again. I got to be surprised. Can I get him to they will can I move on? Are about to come out against the elites. Security language, public contradictions no longer ignored. They no longer ignore the lies from Nigeria. When Washington stops explaining you away, your clock starts ticking. As Nigerians would say, Americans don't change, yo. This Trump now, wow. That is what. Onye mere ihe awụ Dr. Ngozi Oraveze, Deputy Prime Minister United States of Biafra. Onye ma mere the thing. Okay, no. Anybody that is serious about what he's doing, you cannot see him hanging out around, snapping pictures with men, no. It's not all about snapping pictures. It's all about your doings, how you present yourself. Not carrying a handbag all the time. You are carrying a bag. Are you a bag man? Onye mere ya nwaanyị ka nwaanyị. Secret. That Nigeria don't know what is coming for them. Even the useless woman of France and I say, look at what is happening. The woman question in a Ogagi with the one move. Thank you. So go ahead. That is the word on the streets. Issue 3. Elite abandonment. This is the key here. The elites, they're jumping ship. They're jumping from the Titanic. Presidents do not fall alone. They fall when elites stop defending them. Have you noticed? Sir,
Who do all these things is Dr. Ngozi Orabueze. So Nigerian lobbyists now don't even have mouth what they can come out and tell America. They are just useless. Sir, the person that did this thing is Dr. Ngozi Orabueze. She's the one that make it possible. She come out and said that Nigeria will understand there is a woman called Orabueze, Deputy Prime Minister of the United States of Biafra. She is the one that make it possible. She don't went there to snap picture. She said she will use her contact. When she was saying it, people think that she's joking. Now, just okay, now hello sir, can I snap picture with you? My name is Oge Chukwunkere. I'm a Biafran agitator. Ọ na-akpọ onwe ya prime minister. Just watch ya na otu ndị a si just nọ rọbishie ya. Rọbishie ya. Ha ma no scammer. Nigerian elites, suddenly they don't defend it. Sir, sorry, let me just tell people one thing. Akpa ahụ Oge ekere ebuge. Enwekwe dokumenti ni ya. Unu ga-efi na akpa ahụ obu no dokumenti ni ya. Ngwunu ihe nọ di ya. Unu eti mkpu. But ka m hapụ ya for another day. Ihe Oge ekere ebu n'ime akpa ndị ahụ ọ na-ebu. Ngwunu unu ga-eti mkpu si ewo ohia obu ihe ahụ. O nwekwe dokumenti ni ya. No. Get into now, and right now Nigerian elites are quiet, not because they agree, but because they are recalculating. Silence is. They are not recalculating, no. Enwere nwaanyị ka nwaanyị afọ mụrụ Biafra ọ gara aga ọrụ underground ọrụ ka achịcha ha dị useless. But I know that you don't know. Sir, go and Google about Dr. Ngozi Orabueze, Deputy Prime Minister of the United States of Biafra. Go and Google her, sir. When you Google her, you will find out what is happening in Washington between Nigeria and America. Sir, please just make out your time. Just make out your time. Go and Google Dr. Ngozi Orabueze in Washington. I know some people don't know this. And you yourself, you don't know. Secretly behind it is Dr. Ngozi Orabueze. Believe me, Nigeria know that she's the one. I was surprised you don't know. Sir, try and go and Google Dr. Ngozi Orabueze in Washington. Not Ogekere. Ogekere just a celebrity snapping picture because his only celebrity can come out and be snapping picture, posing with people. Can I snap picture with you? Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good evening, sir. My name is Ogekere. I'm a Biafran agitator. Agitator, can I snap with you? Not loyalty, silence is preparation. Look at God's will, Akpabio. The Senate president there said, I don't want trouble with Trump. Oh. He's on tape, crying like a child. Nigerian big men are very brave people, oh, brave enough to support you loudly until it becomes risky. That's when their bravery ends. After that, they suddenly discover the power of silence and prayer. When politicians stop defending you and start quoting scripture, it is time to check the exits. Tinubu, take note. Those men surround. Issue number 4. The Sultan question revisited. We have to, because after my last podcast, the Sultan is still in hiding. Power institutions reveal themselves not by what they say, but by when they go silent. That radio silence in the Sokoto Emirate that oversees 12 caliphate states with Sharia in Nigeria we are not going to keep quiet. Religious authority, political authority, security authority, all of them are paused at the same moment. The same moment. That, ladies and gentlemen, is not coincidence. That is coordination through fear. I'm here to break it down for you. All and a question we cannot answer in Nigeria is hanging in the Nigerian air right now. Where in the world is the Sultan of Sokoto?
Why is he hiding? Why not face President Trump, who hit your kingdom during Christmas holiday? He hit his neighborhood. Sir, sorry for the interruption, sir. When he was asked them to brought our president Maz Nnamdi Kanu to Sokoto, we are watching. Even one woman was crying. Maz Nnamdi Kanu is Sokoto. Maz Nnamdi Kanu is Sokoto. I want to Maz Nnamdi Kanu Sokoto. Because she don't know anything. She don't know secret about this thing that we are doing. That man going to Sokoto, that man they took to Sokoto. Look at what is happening today. Even Hana Choka Akpogashi Abuja, or then he's all this Haka easy brain at Bahamu. And I'm there that useless human. Come to that in and then I'm going with the Runia. Kunu Hunyam Nagun. Only believe another how my guy. You know, I've been on YouTube now about ego. Oh, my, the secret. And the only you go on follow that one, need the Martin Nnamdi Kanu. Yeah, no, we are more gaga Sokoto. They go here making a Sokoto today. What you don't know is bigger than you. What you don't know is bigger than you. Come to here Sokoto. With Tomahawk missiles. Is the Sultan still in Nigeria? Some are wondering. Or has he joined that elite Nigerian big men tradition of strategic invisibility? And one must ask, if a man like the Sultan, who reportedly owns oil wells worth billions of dollars, allegedly awarded to him generously by past northern military governments, will those oil wells now be managed by remote control? Those oil wells? Or do they also go into hiding when they are own adults? I know they know I was in Sokoto, so he can't control them. He has to come down to south to control them. Issue 5, why Tinubu staying in Nigeria is riskier than him leaving. When international pressure increases, domestic legitimacy weakens. He's losing legitimacy. Elite unity fractures, which is what I just finished mentioning. Staying becomes more dangerous than leaving. It is in his best interest not to come back. I know he's coming back, but it's in his best interest. History is unforgiving here. Leaders who ignore this moment rarely get to choose the ending. Mobutu could not choose his ending. I could give you a long list, but I'll spare you. Today is New Year's Day. Happy New Year. This is not about Tinubu's personality. It is not about it is about structural pressure. Power does not collapse suddenly. It leaks slowly like a sieve, and then all at once. If you are seeing strange movements in Nigeria, if you are seeing confusing signals, suddenly Arewa is quiet, and sudden silence from other powerful institutions that are extremely noisy, then you're watching the early stages of separation between a leader and his own country, between Tinubu and 230 million Nigerians. This story is not over. Happy New Year. This is the Ofion Okwa Show. This is enwere ndị na-amaghị the journey of Sokoto, our president going to Sokoto. Enwere ndị na-amaghị ya. Unu hụ the result now. Unu hụ the result. Ka m sị unu ndị bịara ịkpara ego na YouTube, ndị bịara iji nwere onwe anyị na-akpara ego, na-efolo our leader. Na-efolo our leader. Feeling now all ha bịa online, ha bịa na-ebe emotional cry. No ya nwa the thing. Now they know now Chineke God. They know nothing about Sokoto, about our leader going to Sokoto. Here na Sokoto now. Here na Sokoto now. The Queen Gamadu Begakwa Sokoto. Look at the result of Sokoto today. We move. None.
Our leader Mazi Nnamdi Kanu nọzi Sokoto. Ọ nọ Sokoto for good. Our leader Mazi Nnamdi Kanu nọzi Sokoto. For good. For good. O nwere ebe nchọrọ ịkpụ unu ga now. For good. Our leader Mazi Nnamdi Kanu nọzi Sokoto. For good. For good. For good. Enwere ike from Sokoto ekpoje Ejigawa. Ifenanu content creator. Enwere ike from Jigawa akpoje Kanu. Ọ content creator ihe ọ bịara Enwere ime o. ike from Kanu akpoje Kaduna. Akuna afụnụ ya. Unu afụnụ ya na ọ content ka ọ bịara ikreti. Content ka ọ bịara ikreti. Ka ọ bịa gbara ego ya. Agwara m unu mgbe aha si ya content ka onye a bịara ikreti ka ọ bịa gbara ego ya. Because ọ mara na na-efolo ọ mara ihe o mege na-efolo our leader. O mebiri ọnụ na voice ya. O kwesịrị ịma that na our leader kwuru okwu Sokoto and ọ gara Sokoto and ọ ga-atụrụ ugo lọta and unu hụrụ ihe mege now na Sokoto ọ nọ. Hey, ọ bụ na afụgaghị ya. Ọ nọ Sokoto, yes. Ọ nọ Sokoto, yes. There is a reason. Ọ gawa ha dị ya for nothing. Ọ gọrọ dị ya for our own good. Na Sokoto. Ọ nọ Sokoto, yes. The gịnị mege today. Agwara m unu ya agwa si lekwe. Onye a na-efolo our leader. Ọ gara ịpụta bịa n'ebe aka. Our leader Mazi Nnamdi Kanu na Sokoto. From Sokoto akpari ya gawa Jigawa. From Jigawa akpari ya gawa Kanu. To show you how useless nwanyị adị. Ihe okwu ọbịa. But ịhụ na Sokoto ahụ our leader nọ today. The result, the good of it. Geenụ ntị. Ebe ahụ ka nọ na-ekwesịghị Biafra national anthem. Ịfụnanị ya anụ. Unu afụnụ ya. Unu afụnụ ya. Unu afụnụ ya. But you see the result of Sokoto today. Unu afụnụ ya, the result is for good though. It's not for evil. Our leader being in Sokoto, going to Sokoto. The people taking it to Sokoto, they don't know say this thing go happen. They don't know say it go be like this. Even all this has surprise. All the has surprise. Gịnị na-eme kemgbe aha unu hụrụ ihe meganụ na Sokoto. Ọ bụ na afụgaghị ya, enwe onye ga-asị ọfụgaghị ya. You can't tell me that you're not seeing what is happening in Sokoto. From Sokoto na aga ịhụ ya ala Biafra. Geenụ ntị. Every time you can now go to Nasuno, anytime no from Gozola to Golo Fulani, may something no reason. Every time. I hold myself. Can you bring up people? Nana Marokwanam Amarikamu. Ịhụnanị Ndigbo. ka kwa content creator ego ya ka ọ bịara ịkpara ahụ. Ego ya ka ọ gbara aga. Ego ya ka ọ gbara aga. Ndigbo. Ụmụ Ndigbo. Ụmụ Igbo mụrụ ụzọ mụọ ọzọ. Our leader Mazi Nnamdi Kanu nọ Sokoto. Fake. Ebe a ga ya na-ekwele Biafra national anthem. Ịfụnanị ya nụ. Ịfụnụ ya. Oh, I cried that. I make them understand, but nobody want to hear. You made them understand. Nobody want to hear. Kam sumudi ya here. Okay, chere ka ọkpọtụ m ga-eji unu understand o mere unu ka unu mana. Okay, wait. Kam ji unu understand o mere ka unu mana. Let me show you the understand o mere ka unu mana. Or say, I made them understand. Nobody want to hear. I made them understand. Nobody want to hear. Kam ji unu understand o mere ka unu mana, but unu anụghị. Kam ji unu ya. I am here to show you people. No mere ka unu mana. O mere ka unu mo understand. Nobody want to hear. No mere I made you understand. Nobody want to hear.
Fake crocodile eyes. Today, if not the result of the Sokoto. Today, if not the result, here one can one mega na Washington. Or una fuga here. Unugas una fuga here. Onye mere ya ọ dị possible. Akwa fọmụrụ Biafra. Nwanyị ka nwanyị. Ọ bụ na afụga here. N'ọwụ ya mere ya. N'ọwụ ya mere ya. Unu na ana m abịa o. Achọrọ m iji unu I made you understand. Na ọ chọrọ ime ka unu m understand. Na nwe onye chọrọ ịnụ. Achọrọ m iji unu ihe. Ọ mere ọ chọrọ ka unu m understand ya. Ihe ọ nọ na-ekwu here. Ọsọ chọrọ ka unu m understand. Unu achọghị ịnụ from her. Achọrọ m izu unu something. Ebe something na-anọ. Ihe ọ chọrọ ime ka unu mara o. Ihe ọ chọrọ ime ka unu mara. Unu ekweghị because unu wu ndị nwere brain. Unu achọghị ige ntị na ihe a anụmanụ a nọ na-eme gị. Crocodile eyes tears ọ bịa na-ebege here. Na-ebege akwa. I will need an understand in a secretary. I try to make you understand. Nobody want to hear. Onye oshi. Onye oshi. Achọrọ m ime ka unu hụ ihe ahụ m chọrọ ikwu. Che ka m metụ ya ọzọ. Ka unu nụtụ ya from her again. Onye oshi. Ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Onye oshi. Awaride Maazị Nnamdi Kanu nọ Sokoto. Ọnọdụ afọ gụ. Nke ya na-ekwere Biafra National Anthem. Efunanụ. Ew, I cried that. I make them understand, but nobody want to hear. I made them understand, but nobody want to hear. Achọrọ m iji unu ihe mere unu understand, but unu achọghị ịnụ. Achọrọ m iji unu ihe mere unu ka unu. I made them understand. Ịhụna na English dị ihe ka. I made them understand. Ụmụnne m ihe ọwa ezigbo English ka nwaanyị asụrụ ihe a. I made them understand. Nobody want to hear. I made them understand. Ihe ọwa ezigbo English. Ihe ọwa English ndị gara school. I made them understand. Nobody want to hear. Is this a correct English? And when you want to correct English here? And when you want to correct English here? I made them understand. Nobody want to hear. Here, correct English. When they not here with me? Actually, mama here always English. I made them understand. Nobody want to hear. Is this a correct English? I made them understand. Nobody want to hear. Amy na Japan. Amy Japan. Emeka Japan. Amy Japan. I made them understand. Nobody want to hear. I made them understand. Nobody want to hear. You're English they hear. You're always English. Always English they hear. Always English. Ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Awaride Maazị Nnamdi Kanu nọ Sokoto. Yes, ọnọdụ ya for good. Ebe nke ya na-ekwere Biafra National Anthem. Ew, I cried that. I make them understand, but nobody want to hear. How? Oh, for this one. I made them understand. Nobody want to hear. I made them understand. You know, we correct English. Always English they hear. I made them understand. And we don't actually always English. I made them understand, but nobody want to hear. Always English they hear. I must make better thing. God, they sharp. I must make better thing. Ezigbo here. I'm sorry, you have more. I made them understand, but nobody want to hear. This is not correct English. I will correct English. And when you know here I got correct English here, I made them understand, but nobody want to hear. Understand? Yeah, I will get you English. Yeah. How are you? Yeah, wake up. Come, my love. Even English, you want to answer here. I'm say,
onye Imo oyibo. Whatever you know. You don't need a second job. Maso You just onye need Imo, to know these maso onye Imo AI oyibo. tools. Ngara ịjụ gị. Me madi English. The meaning of I made them understand, but nobody want to hear. Madi English. Eh? Amen. Amen. Yeah. Omakuya. I made them understand, but nobody want to hear. My love, Amadi English. I made smart hair. Onye eziokwu abịala. Because he forget na Suba. That is a Django or Django. Not correct not a correct English. Ekwuru m ekwu. Ndị m ha sị na we correct English possible. Yeah. So no bother yourself to tell me, okay? And ahụkwara ọfụma. Oyi dị too much. Chai, ụmụnne m enweghị m chọga ahụ, biko kwara iwe. Amaghịzi m ebe datin ahụ. The people him post kwara ahụ. Awalida mazin na the kam no Sokoto. Una walida mazin na the kano. Hey! Walida mazin na the kana tabu. Ogini kwaji sikolo. Tene nke. Obi abawanu mo. Okwe mundite. Okwe mundite. Ada. 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 Gemunti. Ada Gemunti. Ada. Ada. Ada Gemunti. Gemunti. Ada Gemunti. I want to tell you something. Break him down. Be careful. This can come to pass. This must surely pass. Ada, calm down. This must surely pass. Listen to me. Habuseye Sokoto. Hey! Ada Gemunti. We know what they want to do. Can you go on in the Mazin carry yes, maybe Ada Sokoto? But they're not now. On what are you, my book? No, to go into your website. Open the go near our woman for us. I'm going to go to the voice of Oja Fulani. I'm going to go to the Sokoto. No one for the Castina. No one with that. Oh my God. Don't go there the best but I want you outside. Unu afunani ya content creator. Content creator. A useless woman. Today now, you see the outcome of the Sokoto, our leader. No. Ugbu a na ndị a na-echezi ele ihe a ga-eme ọwa ibugachi ya back to Abuja ka ọ wee hapụ ya. Achọrọ m iji ndị mmadụ ka ha mara
the kind of person this woman are, that this woman is not following anything concerning our leader. This woman is not following anything concerning our leader. She's not. No, she's not. She's not following anything. Even him chori zunu. Chai, Chineke. Elebe ihe ka am. Ndewo maazị. Ụtụtụ ọma mbụ lion aka obi isi one. Onye eziokwu ya gaziere gị n'ụtụtụ a. Happy New Year once again. Aga na-ekwu ya na-aga daga ọnwa agwụ. Anyị kenene m nwa Igbo ndị ọma iji eme ọnụ ma ije n'ufele obi afọ na comment section udo dịrị unu ka onye chiri ya zere udo dịrị mmadụ niile ịfụ na nke ikpeazụ a onye ọbụla ihe onye ọbụla metere nnọọ na-eche ya ụgwọ ọrụ onye ọbụla na-eche ya dị agbagha ya agbagha ebe na asị m gị wepụga this deceptive spirit. This woman is more evil n'enu kedu ihe awụ ya bịa nnọọ ya na-achọ nnọọ ihe o ji agbara view agbara nwego ya. Thank you Neema. I'm very happy Neema. Ele ihe gbasara our leader Maazị Nnamdi Kanu ebujere Sokoto and the Biafran antenna ego na Biafran antenna Sokoto. Ngwa lele anya nụ chewenu ka ndị otu ya kpọọ ya, ndị otu ya kpọzie ya enwezi ike ịghọtara ịma o nwere mgbe ị ga-apịa nwata ihe ya na-ebe akwa gị lepụrụ ya anya mgbe ọbụla ị mere ka ị gaa ka ị ga gụgụwazi ya cha mgbande ebe nwanne akwa ha ya gazie na deep ọ nwere ihe m na-ahụ ya. So na-ewetala onye arụ ala onye nwaanyị ọjọọ na olee ihe gbasara awa DPM na ndị Fulani na ikpe ha. ịhụrụ ebe dị mere na ọ sị na awa DPM na-aga Sokoto na-aga ebe a n'ọya mere. Ịhụrụ nwaanyị a asị m bọket ọ ga-eji ebe akwa ayụyọ even eshi France ebulataga n'ala Biafra. Bọket ọ ga-eji ebe akwa ndị Igbo gbaghara m amakwa m ihe mmega akwanụ ma ọ nwanne ụlọ nwaanyị ama m ibe m na-eme amakwa m ọ ka ga-ebe ya ebe. DPM biko nụnụ nwanne m nwaanyị ọkwa na ada anyị ka ịbụ ọkwanụ nkọ ka anyị na-akọ. It's not first time now. It is not our first time. So ya na-egiri ihe ndị ọ na-egiri na ihe ndị awụ ka ọ gbara view. Yes. Onye ọrụ na-ebere akwa na nwaanyị arụrụ ala ama amadat na gị na ya agwa mmadụ okwu na platform gị were pichọ ya tige na platform gị ọwa onye ahụ eri pichọ nọ di ya ya onye na-agwa o lechara awa leader ya anya lee PM anya lee Dr. awa DPM anya tige ha na screen so ọ fọkwuru oge nkere intelligent game. Yes. Were ya dome si na ọ fọkwuru oge nkere ka ha zuo ezuo ndị terrorist. Oya amadị m onye ihe o chedere ọma gị na isi ya ukomkom brain ya ukomkom brain azụ to compare ebe ụmụ Biafra nọ ya na-eme nnọọ ihe anọ anyị gba nkịtị nnọọ na-enene ya nnọọ dị ya nnọọ ka ọ na-eme ọfụma. anyị nwebe chere ya gbadịla view na even view sef adrọpụọla ọ naghị enwetazi any view mana anyị chere ya somewhere. That's why echere ya from now to 6 months. Pọtọpọtọ akpọ n'ihu ehi ya buru anya mmiri bịa ọwa ama ya ụra ama anya ya ga-adafe na azụ isi anya ya ga-ala ya n'okpokoro isi. Nwaanyị nọ ya enwe deceptive spirit nwee manipulated spirit onwe ha ọdịka n'ojighị ndị na-aje na-ajafu ya asị eto onwe awọ ya awụju ụkwụ ndị na-aje Chineke nna mere ebere biko
Pọsọ ihe ọ na-ezuzu ya ụmụ Biafra ayọrọ idro ya. We don't need to watch that rubbish because ọwụ nwanne onye na-egbu mmadụ n'aka ebe akwa enwe onye gbuge gị onye ahụ gbuge gị onye ahụ ji gị n'ala na-eme gị ihe mere gị ọ ya nwa na-akpọ gị aga ebe a ga-esiriti gị onye nwa ga-akpọ gị and ya ga-akpọ gị aga ya kpọrọ gaa ebe ndị ọma anyị na ha enwe ike na-akpachasị ya aka ka ọ dị ka a na-eme even ọ ga na-provide gị all your needs nke ga-awụ abịagwa gị na ọwụ nna ihe a na-emegili onye na-eme gị ihe ahụ ị ga-asọ ọwa ashọ ọwụhụ onye a na-take care of me onye a na-eme m nke nwanne onye gburu mmadụ na aka ebe akwa udo dịrị gị nwanne mmadụ anọ m ebe a anyị nọ ebe a continue. Maazị amadị m na emutu m onwe m emutu sef. Imute onwe gị ọhịa tụmekwuo na imute onwe gị sorry about that. Chei Chineke gọdị ọkwa Maazị Esedos nọ hia ọmakwa m nọ ya nwa sef. Maazị Esedos ndewo ezi nwanne m ndewo. Was not correct English. Ai Chineke gọdị isi agbariela m. Ileta nnọọ English lasụba na-adụ ma ọ bụ ezigbo English enwe nnọọ English ya bụ nnọọ English lasụba na asị ka ileji jọrọ ọkwa the same lasụba ya wepụta pichọ gị ma ya wepụta pichọ mmadụ ya sị ka m dresị onye a nwanne ọ na-edresị mmadụ ọ na-arụ na mọchụarị onye na-edresị ọhụ onye nwụrụ anwụ gị leta na onweghị nwe ihe ga-ajụ ụmụ ife ọ bụ ihe iweta English lasụba na ụlọ agwọ dị gakwa Chineke gọdị Biafra TV onye eziokwu ndewo God bless you. Elijah Abamidele Lokolo is my name. I want to wish you all Happy New Year, wherever you are all over the world. This is a revelation to the Igbo people. I am not going to force you to believe me. I am not going to force you to accept this revelation. Anywhere you are, all over the world. The Lord said I shall announce to all the Igbos, wherever you are in Nigeria, any state, any village you are, God said I should tell all of you to return back home. I saw an earthquake. I saw a dangerous earthquake. And the Lord said, tell all the Igbos to return back to the... Biko kwanu, take ikwenu this thing serious o. Ka awokwa that kind of amụma ha ebure la suba. Ka awokwa that kind of amụma ha ebure la suba. Idikwa na njikere. Na mụ adịla njikere. That is. Adịla m njikere lawa. Believe me. Ka awokwa ide amụma ha ebure. And amụma m na adịla anyị ibure na nchara ile washi. Ibure amụma na m ga ewe mgbe ibure amụma na m ga-anọ na this mess I'm not today. Ngwa na enu my condition. Ọwokwa ide amụma ya na-agwa unu wo confirm nwoke isi ọfịa birikwe ị na ihe a na-agwa gị ịdịkwa njikere geenụ ntị their land, to return back to their land. Why? Because I saw nations, countries all over the world fighting to enter Igbo land. I did not know what happened. There is a treasure that is about to be discovered in Igbo land. There is a treasure, a milk. Ọwụ ihe nje emezi onwe anyị. Each citizen ga na-eri ụgwọ ọnwa at least
500 eje every month. 500 eje every month. Country a na-agwụ na awụkwa country that is chai Chineke nna. Maazị Nnamdi Kanu nọ Sokoto, yes. Ọnọdụ ya for our good. Ọnọdụ ya for our good. And ka ọ na-alọta. Geenụ ntị. Like honey that is about to be discovered in Igbo land, that we attract presidents from different parts of the world. The Lord said to me that the Igbos are going to be one of the richest nations in the world. Those of you who are saying that Biafra will never come, I'm sorry to announce to you that Biafra has already come. Thank you. God bless you. And the jealous people. Ndị Ibe ha chọọ ka ndị Igbo la. Ha chọọ ka ha lawa. Ha na humble. Humble. Ele otu isi si na a ga na-eri 500 eje na every month na Biafra land. Gịnị kwa 500 eje a month? Ọ dị small na mkwa na-akọ ihe nka. Chọmadị ego agbagodite. 500 eje dị ka ya wụrụ ọ dị ka 500 of your currency. Urukwa 500 pounds every way no. Nwanne onye rụrụ ọrụ nwụrụta 500 pounds in a month. Mgbe na-akwụrụ ụgwọ akwụrụ ihe ego ọgwụbe. Maazị ọwụkwa ka awụ normal na citizen dịka otu anyị nwawu ndị eziokwu na-anwụ. Okay. Ọwụghị ego ọnwa, ọwụghị ego ọrụ. Not this is okay. Ego eji eti citizen aka n'obi. Okay. All the form of child support. All the form of child support. Okay. Dịka n'obodo a na-agbaghara citizen ha 1,000 for their scheme. Ọ ka m na-ekwu na even that 500 is small. Ọ ka m ga-ekwu na. So ọwụghị ego ọrụ ịrụ n'arụ. Nke a wụ ego citizen na-ekete based on ihe nweta nọ n'ala anyị. Ego eti kiri aka n'obi. 500 is small, my brother. Ọya ka m na-ekwu. Ebe kọntra ahụ nọ na-agbaghara citizen ha 1,000. Ọ gịnị ka ha nwere? Ihe ha nwere karịrị ka ha na. Mana for now, ọ gabeghị adị ire for now maka anyị ka ga-ebu ụzọ build onwe anyị. Ihe a ga-awụ na the next century. Okwu dị ya. I get all our money, tia no can you share? In less than 5 years, people are troop in a car, I'm not here nobody. Less than 5 years, I know why totally. People get troop my brother. And when you are Burkina Faso name, just with the oil blah with the only way to go out, Anano. If I go, I gotta go. A man I hear to guy and I am enable environment to excel. Yes. I'm not to go everywhere. Oh, you're not to push idea. When was all not to push shy. So when our government to welcome us back one day, in less than 5 years, such woman, only God knows. Oh yeah, even this man Bamidele, this man has been consistent in prophecy concerning Biafra. I swear, the guy. O nwere ka o kwuru also na ọ na-ayọ Tinubu na ya biko ya recognize ya Biafra ka ha nwa na onwe ha wụkwanụ ndị lọvụrụ ihe ọma gaa n'ebe ahụ gagarie na asylum. Udo dịrị gị nwanne mmadụ karị go. Ndewo maazị, ndewo. Thank you. I am not an Igbo man. This is a revelation. I saw it very clear. Every Igbo person, anywhere you are, return back to it. Treasure is about to be discovered. A treasure is about to be discovered. A treasure that will attract international community is about to be discovered in Igbo land. Mr. President, President Bola Ahmed Tinubu, the Lord said you should do what you are already planning to do by releasing Mazi Nnamdi Kanu. Because I saw him coming out and I saw this treasure attracting nations of the earth all over the world. And God said that I should tell Mr. President
Bola Ahmed Tinubu, release Mazi Nnamdi Kanu now. Release Mazi Nnamdi Kanu now. Yes, you will be forced. You will be forced to release him. And to all the people who are fighting against the release of Biafra, I am here to announce to you that Biafra nation has already come. I am just a prophet. I see, I tell you. You believe, you don't believe, you don't concern me. My own is to tell you what I saw. Igbo nation is going to be one of the richest nations in the world. And it's going to happen starting from this year. No. This is what God said I should tell all the Igbo people. I am not a Biafra man. I'm Nigeria. Auchi, who sat Igbo, that is where I came from. I am not an Igbo man. I am only speaking as a prophet. I am only speaking as a prophet. Anywhere you are over the world, Igbo people, I say congratulations to you because very soon nations are coming to that land to seek for help. I don't know what this means. This is what I saw in my revelation. May the Lord bless you. He say, if we are clear, offer the clear, offer the clear, Ovuruka Ofurika, offer ya, Ovuruka Ofuruka, offer ya. Ma hapụkwa n'ike n'eze nwa ife ọ sị happy new year ndewo Chukwu gozie gị Chukwu gozie gị Chukwu gozie gị Chukwu gozie gị ọ fụrụ ka clear ọ fụrụ ya ọ fụrụ ya nobody go drag am with you enweghị ga drag ya with you ifụrụ ka ọ fụrụ ya clear ọ fụrụ ya clear ọ fụrụ ya clear ọ ya ka m ji na-ajụ unu adịkwa na njikere ịlawa unu ka anọkwa na-efu enwe ndị ọ na-efe efe n'isi enwe ndị ọ na-efe efe n'isi fi n'ọwa egwuregwu enwe ndị fi n'ọwa egwuregwu ewe Chineke mee Biafra ahụ ga-enwekwa isi enwere ndị ọ na-efe efe n'isi enwere ndị ọ na-efe efe n'isi fi n'ọwa egwuregwu nna ka m njigodu n'unu o nwere one dibia ọwụ enwere one native doctor ọwụ akwa niile ọkụ wachita na ndị mmadụ n'isi dị tin iwe ọkụrụ dibia na onye ihe dibia ọgwụ ya na-arụ ọrụ ezigbo ọrụ mmadụ asaa tiwara m akwa n'abalị a ọga ya Chukwu okike abịa ma eji m ofu akwa n'aka anyị nidere m akwa isii ga-eso m ị na-anụ ya akwa isii akwa eji m ofu akwa n'aka. If you are yet undecided about it and you know you are whiter than whiter and whiter than snow, whiter than snow, go and pick up akwa ahụ n'abalị a. Akwa ahụ ka m na-emechi ekpere a ka m na-aga tiwa ya ka m na-etiwa ya ka m na-etiwa Ngozi Eze Obika Ngozi Nkechi Blessing Eze Obika ka m na-etiwa gị obi ka m na-agbajizi gị ụkwụ ka m na-agbajizi gị aka onye dibia ọgwụ ya na-arụ gwogwo onye dibia ịhụrụ onye dibia ọgwụ ya na-arụ ihe niile ọrụ akwa niile ọkụwachịcha ndị niile ọkụwachara akwa n'isi akwa niile ọkụwara arụghị ọrụ onye dibia this native doctor onye dibia dị ike onye dibia ka m na-ekpuchi gị anya ka ị ga-ekpu isi ihe niile gbakọrọ ka ime ụmụ Biafra ọlala gị n'isi ọlago gị n'isi ọla gị n'isi aha Chukwu okike abịa mapụrụ ime ihe niile. I love that. Thank you. I love that. ọlago gị n'isi ma nle ma gị ma Katapila ma gị ma Solomon Nkwọcha ndị niile na-asọpọtụ gị ndị niile na-akpọ gị our DPM knowing fully well that there is nothing like DPM. Chineke na onye ebube the problem onye dibia this native doctor problem onye native doctor o DPM chai Chineke nna amakwa m na ya otu ihe ndachasị atọ enweghị a na-afụ gị na ihe Chineke eziokwu amaka jụọ m ebee ka onye native doctor nọ today with akwa ọkụwara
Ebe ka onye native doctor nọ today with akwa ọkụwara. Chai Chineke gọdị. Otu anyị ga-esi na-ewetara na-achị unu ọchị. Na-achị unu ezigbo ọchị. Ndị ala because of ego ọbịa bịa ego na-enweta ewu. Ọ ya mere this guy ji bịa ezuzu onye ozuzu. Because of ego na-enweta. Ụmụnne m nwere very very important something m wetara unu n'ụtụtụ a. Very important something. Ka unu hụ ịdị ihe mege n'ala Igbo. But Biafra ga-awụ the end of all these things here. All this nonsense a na-emenụ. Ka unu gere ntị. Ofu onye nọkọta n'ọtọ n'otu taiga na ofu onye nọkọta tọ n'otu taiga na Ebonyi steeti. Ofu onye nọkọta ghọọ taiga na Ebonyi steeti. Chai Chineke nna. Na Ebonyi steeti ka ọ gbata obie. Ofu onye wụ taiga na Ebonyi steeti. Achọrọ m ka unu gee ntị ka unu nụ. Ofu onye wụ taiga a na-ezi ya eze ma ndị eze o. Onye eze. Gọvanọ na-achị ya achọ na-abịa. Onye kpọrọ nwunye eze. Iji gwa gị na eze ka wụ eze amụrụ amụ. Because eze amụrụ ka e nwere onye wụ taiga na Ebonyi steeti iwu a na-ezi ya eze a na-atụ ya ụjọ. Anụbeghị m ihe ka before mgbe ọ bata obi emi ya. Na steeti ọ bata obi o. Geenụ ntị ụmụnne m na-ewe n'iwe. Geenụ ntị. Ụmụ Igbo, onye mụ na ya na-aba bụ the founder of Igbo Youth Movement. O nwere ife ọ chọrọ ịgwa ụmụ Igbo. Masala case Chisomu and the Honorable Chinedu Oga. So, ịma Maazị ndewo. Ndewo maazị. Onye eziokwu ndewo. Maazị Esedos ndewo. Onye eziokwu ndewo. Gịdị available gị ime ka mmara nnọ. Ndewo. ha adịgo Ebonyi State gbasara this case. So, I trying from him. Ka anyị mara onere cases wee nọrọ for now. Igbo bụ Igbo ekene m unu. IYM Onurube nwanne agba n'ọsọ. Igbo Youth Movement all over the world. Ọmụawụ the leader and the founder. Ezigbo afa m wụ Ifeanyi Chukwuma Ozobi mana ihe eji mara m online bụ Justice Ozobi. Ọ ihe eji mara both my handle online. So ụmụ Igbo anyị bụ ndị otu IYM Igbo Youth Movement gara na nke Chisom Achọ. Anyị gara na the community ịga mee nchọpụta ime investigation maka na anyị ada nọ na hearsay, anyị ada nọ na asịrị anyị ji aka anyị sị ka anyị ga mata ihe na-ese ma mara ka anyị ga-esi wee kwọnyewa bụ onye ukwu wara dịka ndị Igbo si ekwu okwu. Ndị Igbo so Onurube nwanne agba n'ọsọ. Anyị wee sị that na ihe gbasara Chisom Achọ emetụtara anyị n'obi too much na ndị Ebonyi steeti enyekarịa report concerning Chisom Achọ ya na ihe gbasara ya na Edu Oga. Anyị wee sị ka anyị je mara ihe. First of all, before anyị agaba Ebonyi steeti abịa n'ikwu obodo anyị ga Etem village. So before anyị agaba anyị buru ụzọ contact the general king because we discovered na enwere general king, then wekwezie the king of the community bụ be Chisom Achọ. But we first of all contacted the king, the general king of that community bụ ya na anyị na-abịa, which anyị nyere almost 2 weeks information and we try to reach him as time goes on to make sure na anyị na ya na in close contact before I agaba nyanwa bụ Ikwo. But it was unfortunate before I agaba, the day before I was going there, I gwakwara igwe si ya na anyị na-abịa sign gaba. Then I gathered my people, we went there. Ka anyị lụrụ mụ na ndị coordinators ibe m, I run a compound igwe. Ọ bụ na igwe anọrọ and I was like na-eche m na anyị gwara igwe na anyị na-abịa ịghọta the thing. So anyị kpọzi igwe na phone gwa ya na anyị nọkwa na compound ya na Ikwo. Igwe si na ya nwere an emergency ozugbo. In short, na ya gaba na nke gọvanọ. So I say no problem. So imagine igwe kwesịrị nọ gọvanọ na-abịa na nke ya wụzi onye gara na nke gọvanọ to show you Chineke nna ekwukwere ekwu na Igbo enwere eze. Ugbu a ụmụ ịma eze ụmụnne m
igwe eho na igwe the two know na gọvanọ evotu otu why na igwe kwesịrị ịwụ igwe amụrụ amụ n'obodo how arụ mere geenụ ntị sorry for the interruption. Whatness now you saw the way from far place where bia mo personally si Anambra State other of my connector for this Enugu for this Abia for this Imo very far places where bia njema nsi agini kicho kai me o say near the day ba anya appointment next time I say mba na yesu na ha ro this is our youth non the youth biara nyawa bi even in the Ebonyi State so kwanye we bia you have to give the youth audience non dey na chibia o say anya woni we gini kai me kwanye I say na anya maro you got to go I am maro o mara ki gesu emi okara mas igwe egwu anyị ọkọtụ phone anyị kpọghachi ya azụ opik o mechọ kpọghachi anyị azụ wee gwa anyị n'ihe dị bụ anyị jebebe Chisom because anyị gwa gị ole dị si na anyị bịacha na nke gị anyị ga-ejebe Chisom fa ije confirm ihe na-eme igwe si na ya na-enye anyị go ahead order anyị jebebe Chisom gaa mee investigation anyị so we took permission from the king before anyị aba ime the village mana we find out that na enwere igwe be Chisom fa maka na ha enwego autonomous. Therefore, because of the high one autonomous, I see Kaiga Bugoduzo, Funyawa Bigwe Bechisomufa, before I carry on with our investigation. And I put the Igwe Wesia, where what the general Igwe Wesia, and you can write Tigafu Igwe Bechisomufa in particular. Or some because Igwe Bechisomufa, so you were government house. Yana about to go ever no Chebea to Kita. No need of Anuma Egava. And you put the youth leader. Happy New Year, Mazi. Happy New Year, Mazi Sedos. Mazi ndewo. Mazi Esedos. When you are free, you can open your mic and say something. And where people go. The youth leader, the community that we are coming. All of them we are away. So Sonia they are away because I would like to say everything the way it is. Buchile Doga. Because we didn't inform him personally, right? So I am very informed that was big because he is available for investigation. And Chile Dog only one issue with Chisom. And whatever you go try and much carry necessary investigation here. Na ko no kun esere mad na mad. He need a card general investigation. When my big apuna yan wabu. Yes. Therefore, anya gworo Chile Dog na na bia. But after ka the thing no bia Moses called Barani na ndi igwe obodo. I was okay, ebe no sigo na wedding. That na anyị ga-ejebezi investigation. Ebe ọ bụ na the two kings anyị gwa na anyị na-abịa with the community youth leader anyị gwa na anyị na-abịa adnal available. Na anyị ga-ejizi aka anyị jebe na nke Chile Dog because na anyị na nke first igwe bụ the general king one of the sons never gwara anyị ihe niile na-eme n'obodo ahụ. Si anyị nekwe even na ndị igwe na-atụkwa egwu. Yes, I will say it on air that na ndị igwe fa na-atụ the man egwu. Therefore, anyị sebe ọ bụ na ọ dị na I want to carry investigation after the guy go ahead or the carry investigation. So we have to start our investigation following the thing we go like we go in assurance why not Chile Dog and in town because of the celebration of Christmas and on already. Chile Dog and himself not in town. And several na Chile Dog and in town, no problem. We will also visit his home. Happy na kanya biara. There may unnecessary something na befana na Chile Dog ga fukwazi ndai nwa no Aja dialogue, I have a mado in issue. Yamadо Kudocha, Nali, boy, I do be interested in ya, no matter on forgive. He had to Kudocha Nani. So when I went to Bessia, Nanawabo, Oburochisom, Motobani Wegaba, I know the place. We found out that Chile Dog and we are not in town because now I am perfect and no matter what I say, I never compound Chile Dog. I am about Blake Tees and Chile Dog. So when we are going there with somebody I have from gate after. The person for I can see from of nine again. And you can tell the person, what's an IBB of Chile Dog? How are we going about it? So, but it was unfortunate. I does a quack and a gate man put an chan. Who in the chan, but you have to knock on that gate again. I man, you have the problem. The gate man come out and snog, no gear warrior, you need the refanya. I was in my bunda before I try to plan on which you get for. That means now man on now. I want to get information now YouTube in my town. For the statement of that. Okay, yes. No idea I want to. Yes. So, but whether I know man or not, giving us audience. It's okay, no problem, no issues. And you bring your motor, Babazi made the village. I weekend, EJUS, Wasarachi so much. I'm a family. But my brother, it was unfortunate. Makana Kainu will bet Somogafa, bet Chisomu Acho himself.
even close door neighbor. Never to some neighbors. On one hand, it was very, very unfortunate. Even we try every possible. I but an affair. Now, Jum and the mother. Because now I saw the boy MLRS. No more I had before. Now I should be my BNS. Now I check that information. I'm a DNS. And one on at the village. You go item can not offer. And one on at the village put any more to some. Do you know that now educators one boy well Polanyaka? See any other question on your man. I never. Yeah, I'm not told John. I wake up. We know the place. I do the place. Go ahead. Ndaiwo. Mazi ndewo. Ndewo Mazi Esedos. Ndewo. Chukwu gozie gị. Happy New Year. Happy New Year. Now wish you this Magikwa. Ndewo. Yeah, go ahead. Biafrans are listening to you. They are hearing your voice loud and clear. Okay. Happy New Year, Jenu Biafrans, no me for all over the world. Chukuna gozie Nobla. This is just a big one. I was just watching the program. Never not just watching. I so much appreciate as a triple M. Because I go at the 10. One Ilanya and to go as we will this exposition, especially Kevan Van Bama. They was just cracking me up here. Like it's a good. Now one I ain't gonna get for a lot not and down. Oh, we're very here now. Oh, we're very. I swear. Biafra is a spirit. Yes. Spirit. And if you know you are whiter than snow. No, the check is whiter than white and whiter than snow. Get the fruit to come like this movement here. Oh, a reaper. Oh, a reaper. Mazi. When I'm humble, I want to make you go. Biafra to make you know. This Bamba and us know whiter than white and whiter than snow. No, I'm like I would tell Apa. Kakwa Nilishi, the Tongos are a person. You also the Tongos are a person with a bam, Yan and good. You also up to that and Naga Jar. You also the Tongos are a person with a bam, but Aqua Nilishi. You also a minute. You so the Tongos are a person where Finland. That is declared Finland. Never for Tono. Go 9 no. Go on there. Go DJ. One on there. Ticket. What American American. Get a party that Burapa. Nona Kuchi Yobi. Nna Mazi. Imagine when Masi here walk around. Now, when these people are evil, these people are young people. Well, is it one shorter, never name Sokoto. Terrorists, not bomber, surrogate, terrorists, you know, terrorists, you know, going to do a robber. I want you to back on Sokoto. Okay, well, this people say you know very, very smart. I like to yes, now why and all about I go view. Yes. Yes. At the end of the day, when you're not cash out, the Elisha, no more from a cash is at Elisha now. Who are their way? Yes. Now cash is out, the Elisha one, you short up, cash is out, the Elisha bam, life direct. But this people came their cash out. Yes. At the end of the day, Kama now is visiting them. Because what goes around
goes around. Ihe ni ọjọọ dị na ha bụ n'obi wee bata na Biafra movement a na ihe onye nwaanyị kpọrọ ha n'ihu. Achọrọ m ịjụ mba nkịta na obi ya kụpere akụpe na obi na-akụchi. Obi ọkụpere akụpe kịta na ka obi ọkpọchiri akpọchi. Ile anya kịta na spiritually obi mama akpọchie na because he was praying for obi mkpuchi for ụmụ ife. He was praying for obi mkpuchi for master ya because he also prayed before na Biafra ga-erishi master ya. Biafra ga-erishi master ya. Kita si na Biafra ga-erishi master ya ka onye Biafra na-erishi ya kita na. Oh, ya nwana. Out of the abundance of their heart, the man speaketh. As a man thinketh inside his heart, so is he. Okay, if we don't in that, you know, you had John, how we need in the name of they want to become relevant. Okay, if you go now, I each and every one of them now today. I swear. I need to say that you are standing. One in the are they standing? For where? Are they standing? For where? They are not standing. Because I want to USB, Broman and USB are standing. But today, Vam got standing. On the way, I bring one of the Muzara basic Broma, not stand there. Come on, I got stand today. Yes. The way I bring Dr. Broma, not stand. Come on, he was standing, she was standing there. Yes, now. Yes, ha. He was standing there. He was standing there. But Kita knows in a bit is Kitana. Why not? What a Kitana or not? Why are not dustbin as we speak? Bam. On dustbin, on dustbin. Soccer pit, soccer pit. Charlie, Biafras, in humble na pocket na. Umupe na mota, umupe na mota ni na ana exigasi ai. Umupe mota ni mutene ya. Because all na mota ga ihe from this history I need teach eba. When the case mo nya ga matazi here. Judas played the role here in the time of Judas, in the time of Jesus. No matter the master here. Came in Judas, master humble lion. I come to our road, I Gakubo, yes. Yes. I know women. Mba. I am a woman. But on a make it on a corona, on a member. Didn't they get a bus, Nalicano, and I put the Kitana, and I put Ezubudo, Nukudo. Same phenomenon here if I go to Israel. Any role of London played the history here if I go to Ranako. Rule of Nobla played the bar, and he played that today. Okay, in Agimonia. Okudia. Okay, in Agimonia. It is happening on eyes, like Jana in Afia Kurokuro. So, I want a man to go to this kind of this and I gave that it can't be. Continue to me in the name of it is smart. When you were now or even, you have to know now or even. Onye anaghị ori onwe ya, onwe onye na-aghọrị. Maazị Humble Lion. Maazị. Pam as we speak kita na. Pam ewere na-akwa akụgbu onwe ya. Ọ dịkwa ndụ. Ọ dị ndụ. Nwaanyị fọdụ na-ebe akwa kịta na-ebe akwa na-akọ ihe niile ọ na-akọ kọrọ n'elisi Dr. Ngozara Benze. Triple M na so na bọket ọ ga-eji wee na-ebe akwa a ga-esi from France wee buru ya abịa. Ọ ga na-ebe dị akwa. Onwe ya ga-agụ obi. Because the time is coming. This time is coming very, very soon. On again, delishing all of them. I think I'm so much enjoying that program. Thanks for your time. Much appreciate. They were Maazị Esedos. Biafrans or Maazị Esedos dị ya onye eziokwu ya mi subscribe gonna gbada ka ị ga subscribe ọrụ onye nke m papa. Ndewo, thank you so much. We move. Ụmụnne m nekwenu ihe mege na obodo awa nke awụ na steeti awa prime minister ka ihe amege geenụ ntị. Gwa ha dị ema iju bịa. Gbakwazie ha that na anyị chọrọ ịma ihe na-ese. Ebe niile daju. Anyị sị fa nke unu nene na-ese n'anya. Asị na obetu so mbi ya achụwarị. Anyị sị ha nke unu nene na-ese n'anya. Unu agaghị eme anyị welcome. Asị anyị welcome. Before the women gathered, ndị ụmụ nwaanyị nọ there we gather plus those time forever I gather I will John one na nyinese ebe a be chisom first ekwetebere anyị n'ebe a be chisom matana home ye I saw na bụ matana home ebe ndị mmadụ na-agwa anyị n'ebe a ka bed boy dị ọ na ndị mmadụ amaazị
ebe matana home ebe bi asna na Chisom bozo manu pie kobi. That is how I pay do hanyanya. Today said that na the coordinator of Ebonyi State, the movement of IYM, coordinator of Ubeziriwe, the same coordinator na persuade all this why na say I be Ebonyi State for investigation. Ubeziriwe sini amaro no na can be hasem. I was also you people do brave enough. Igwan na ebe nwunu no. Na ejikwu nwunu eji ona na nwunu numero 2 ne. He kwole ekwu ihe na so I see over how John Hannah hide from even Camela. I told her every video tefa. Yes. So, but we insist now about how John Kaimala because I have your check on state. We started our journey about 7 o'clock a.m. no total. Now located the village around 4 o'clock in Capital. I know that we cannot come this place in vain. All through that and go have also fine and good. Mana unu and unu you already what to say. So it happens that after kind of investigation, Baba how John, no kai swear through Bezoku. However, call line na here the idea about that now. Na hammer away a part of Chisom. Mana ha ga-akpọ senior brother Chisom na phone. Based on onoho that day bịara. And ka akpọ ya na phone. Ka anyị akwuo. So I told one of my coordinators, who Anambra State coordinator, say, I'm gonna pick the number, call the senior brother of Chisom. Ka anyị mara whereabouts of that boy. I kpọ ya na phone. We and I and everything. Ihe is obuz of why ni ama hoye bu Chisom. Hey, one Chisom na quiver. Igbo. The thing no na video I have the evidences. Or why a phone call? Nyamalo ebu Chisom. Maniachi gwanye bu that na Chisom bu 1 year manaketa nyama hozonyo. Ona goes through the statement. I say, what are you saying? Are you the direct word of this boy or not? Because I'm direct word. Maniyama hozonyo. Na Chisom agwaria woje mebe edu oga criticism online. For that reason nyama honyo. Ebe na agwa honyo wa. Obu na ogwa nyawa na Chinedu oga bu bozie. Even cover I know empowerment. Niaso na one of the beneficiaries of empowerment. The empowerment and I give bicycle na machine na village. Yes, on the empowerment on as Niaso are beneficial of it. And Nayaji number Chinedoga. No possible of Yagwanyawa. Are you getting my point? No possible of Yagwanyawa before or criticize actually dog na internet. I will say okay now no hip. Then I will remember mbodi senior brother kaina why say kai we number gi so that I were number gi I na gana I ma go do well part of that boy or say na I were number we po na I boy na ga pick call ozo and enwere nti mbasa Chisom ya gwa I say okay one day muzie no matter you so ya better one day gi mere I get my point ihe obu no so ya bro as far as so na-egbu mmadu at least ku ebe one day gi no kai mara ihe na ese o si abro onye achoro Chinedu oga okwu buru Chinedu oga chonya okwu ihe ai bịara for ndozi ọlịa yes one word about that boy eji na prison ono na cell ono kwindo unegbugi egbu gwa na anyị osi nye nwe any other thing ya gagwa anyị kadịkwa nka ya kwu ọkọtọ phone Igbo bụ Igbo anyị nwa wee natabazie on our way coming back we off the camera because na ifụ man na camera anyị ụjọ I bring investigation nebezie massive investigation ndị mmadụ ekwere ekwu okwu but one little boy later told us something the little boy I go see here for security purpose maka anyị chọpụtara na that village na to the man egwu the whole village na to the man egwu yes look at what happened to that lawyer now according to the information I got and because onye gwara anyị na-enwe lawyer akpọchiri mamkpa onye half and ma the person gwara anyị that na-enwere lawyer nọ na the village kwuritere so why egeji ekpu the boy kpochie akpụrụkwa lawyer kpochie even abroad of the lawyer so many people under detention according to the information I got at the village. My brother, the whole village na to Chinedu oga. That's just the thing. Because now every mmadụ nwere ike ibu close door mmadụ. N'ebe onya. Nwere ike isi so si anyị na si abu. Go say just roll anya kabe this boy na Chisom. O nwere emewulie. Even motor anya park n'ihu be the man. O say ibu ka iburugodu moto. Pụọ n'ihu bie ka ha pesa na bie ka park moto ga bia. That statement alone behavior reverse my memory. Nwesi mba n'obodo adro safe. Because if they can be afraid of one man to talk, which means that now even court somebody investigation and one lawyer gap because according to the information I gather, equal too much will be killed, equal too much will be kidnapped. And one lawyer cholo EGC well Zerembo. So when I swear one small boy, yeah, that small boy behave and everything. Why that now? When you have na villager, the person will go down. Either they kidnap or either na eburugi because some make close to one investigation kaje. Either they kidnap, either they will, or either the police are and the case of Chisom Abrugi example, because that now
na mmadụ criticize gị no matter ihe ọsọ ya bụrụ mana enwe one thing na-ekwu na this case ihe na-ekwu bụ ọ bụ that ihe Chisom na-ekwu the wrong ọ na ihe ọ na-ekwu abụrụ eziokwu ihe a bụ Chinedu Ọgasi from the same village the same community unu nwere igwe nwa ụmụnna nwe ihe niile ndị Igbo ajụọ m unu na anyị Igbo anyị ọkwa anyị na-ebu ụzọ edozi okwu n'ama tupu anyị pụba ilo ọ ka anyị si eme ya na Igbo ọ bụ na ihe Chisom na-ekwu n'eziokwu eziokwu the wrong ọlị agbapụta ya Chisom bụ obere nwa even I heard that na the boy bụ an orphan onwelo nne yes onye ya na Bobby wu the grandmother and the grandmother anụ na-emere attack o kwesịrị ekwesị the grandmother emere the grandmother attack the little boy wey voice was out wee kata obi do so brave if voice out ya na-eme community and orphan when as ọ bụ na that orphan bụ Chisom achọ nwere ajọ ihe o mere eziokwu obodo chọpụta na o mere ajọ ihe megide Chinedu Ọga bụ onye obodo niile na kwanyere ugwu Chisom Ọga Chinedu Ọga wu an elderly person ka ọ ya mụ this little boy ya na-ekwu okwu ya ọ ga-akpọpụta nwunye n'obodo apịa ya ụtarị na ọkesa eme ihe ọrịa ụmụnne tirite the fuck up is a little boy bụrụkwa na ụmụnna ka ha do the case of that small boy ọ bụ not wrong mana iji gosi gị that there is fire on the mountain that's the reason why anyị nwa bụzi Igbo YouTube were ekwu okwu si kpọpụtara ya anyị weda ọnwụrụ anwụ ọdị ndụ maka na ọ bụ na ha ga-emewe ihe ahụ na the community o show that ihe the boy na-ekwu the right yes ọ bụ na the community achọrọ ikwu okwu ya today say that na ndị Igbo ha na-agbakwu m ọsọ o gosi that na ha enweghị mmadụ o gosi ihe the boy na-ekwu the right therefore si kpọpụtara anyị onye a ka anyị nwa bụ Igbo YouTube wee tinye aka na ya so mana ebe okwu jedebere dịka isi jụ na mbụ maka ịjụọ na m sị m ka ebe okwu jedebere right ebe okwu jedebere na bụ na anyị na-achọ ịma ka anyị ga-esi reach out to Akụ Zion maka na anyị nọ na Akụ Zion already ịma na Akụ Zion bụ onye Ebonyi steeti anyị nọ na ka ihe bidotere that na Akụ Zion till on na nyanwa bụ okwu mụnwa wee sị I so much yes because I've known him very very well as somebody defended the poor right so ka Akụ Zion till aka na nyanwa bụ ihe anyị nwa bụ Igbo youth pipe go low anyị marụgodo ebe Akụ jedobere ọ na-abụrụzikwa na okwu akarịbago Akụ anyị na nwa ya tinye ahụ na ya mana weda okwu akarịla Akụ Zion or not anyị nwa bụ Igbo youth adịghị involve na adịghị involve maka na ihe metụtara ofu onye metụtara anyị niile and ihe anyị nọ bụ anyị bụ the voice of the voiceless anyị si se megidezine ndị Igbo onye ọbụla bụ onye Igbo n'ala Igbo a se megidezine maka na anyị agaghị hapụ be nna anyị gbagebe ọzọ nyefe anyị nwa bụ the youth chọrọ ịma ebe Akụ Zion jirube yes if possible anyị ga-eje visit the boy na the detention maka we had an information nọ n'Enugu and last week no jere court Enugu prison yes Enugu prison na last week no jere court so and Akụ Zion provide the lawyer naga the whole thing so but I'm trying to reach out to Akụ Zion which I have reached out to him already ọ kwukwene m nkwa na mụnwa na nyanwa ndị lawyer ga-akpa ọ bụ na anyị kpachazie mme brief room Igbo ihe anyị kpatara and ebe okwu nọ maka na anyị nwa bụ Igbo youth we are fully ready for it ọ dano ya anyị ga-eji wee jee Ebonyi State we will storm Ebonyi State in thousands so onye a ebe okwu nọgodo for now ndewo ikwugo everything on osi wee dị ka anyị na-ewezi anya mara ihe ga-apụta m and I believe that at end Chisom ga-apụta everything ga-adụ settled I believe that thank you very much sir ụmụnne m unu ahụ na ihe mege na Ebonyi steeti Ebonyi steeti ka anyị nwa Ebonyi steeti ọbata obie chi ka ofu onye a na-eze ofu onye eze ifu na onye njeke ma eze na-awụ eze ya a sị na emcha ma eze a na-amụ ya amụ na na-egu ya ego believe me eze Terevin give we the respect anyị na-respect eze Terevin onwe eze Terevin ị nọ n'Aba ị ga-ahụ Terevin guest house gị na-aga Ishiweke ị ga-ahụ the house Terevin wee eze anyị we respect him so much Terevin aga anọkọta ya ọgbara agawa sọ ọ na-abịa ike ịgbara na-ajọ mpụgharị ihe ndị a na-ajọ mpụgharị oke akpịrị ndị eze na-eme ụmụ ha obodo oyibo ọ bụrụ moto ụmụ ya na-ese ndịrị ya moto ọbụla ọ chọrọ ọ ga-anọkọta ebe ezuzu gị na-ajọ mpụgharị gị up and down na menye isi rest in peace ọ nwụọna ama m ka eze ịdị eze anọkọta gbara na ke gọvanọ ga na iri na-aṅụ because ọ fụrụ free drink
offuru free meat dene nwa eji ọchọ dị mma maka ya because of ofu onye a na-eze eze n'obodo. Imagine eze enweghị ọnụ ngofu onye nọ. Hey, Chineke God. Enidiri m onye awụ. If time no take itself, onye emeghe ihe a ga-awụkwa onye Fulani. Maka ndị Fulani ji na Ebonyi steeti ahụ. Ndị Fulani ji na Ebonyi steeti ahụ. Biko, enidiri ịma ihe a ga-eme ihe a, believe me o. Enidiri ịma ihe a ga-eme ihe a. Enidiri ịma ihe a ga-eme ihe a. Na mmadụ kwuru okwu. Na lekwe ihe mege na community ya. Otu esi etiritie ha na ọ dịghị mma. Akpọrọ ya akpọchie to the extent eze na onwe ya dị aware. Eze don't care. Onye kpọrọ onwe ya eze. Just so this na enezi ihe wuzi akọ enezi ihe eze arụgazi. Enezi ihe eze arụgazi. Eze ime anawụ ewere ndị ọ na-achị kpọchie n'ime ofu onye a na-eze eze akpọchie mmadụ n'ime. Enezi the work of this eze. Just check godin ụmụ ihe ka ụmụnne m. Arụ mere. Ọ dịkwa ọjọọ. Ihe akwa disin jọrọ njọ. Ihe akwa arụ mere ihe ahụ. Ọkwa arụ. Eze mata ekwesịrị isetụ na aka eze. Gwazie m enezi isi eze onye awụ na. Just for you to see that this person na eze onye akpịrị kwugharịga na governor's house. Eweta free drink ya ọṅụọ because na ki ọ ga-egote nwunye ezigbo mmanya n'ụlọ ya. Ọ ga-egbu nwunye ezigbo egwu ka ọ ezigbo nnama. Gọvanọ rige free money. So ya ma o ji ga na ke gọvanọ ga nọrọ na-echi inige for the Xmas. Ọ ya ka unu wee fụ eze eho na eze king. Ew. Ifere megbu eze ka. Fellow Biafrans and lovers of freedom, the headline says, prepare for eventual exit from Nigeria. Ohaneze Youth Council tells Southeast in New Year message. This message is coming from Sahara Reporters, and it went on to say, Igbo Ayaka said the New Year should mark a turning point for the Igbo people, stressing that the truth must be spoken plainly and without fear. This particular headline popped out yesterday on Sahara Reporters. If you have not listened to it, I am here to bring it out on your doorstep. If this is your first time coming across my video, please do well to share this video. It's very, very important. And we should all be ready and prepared for total exit from Nigeria, because this year is the year for Biafrans all over the world. The Ohaneze Youth Council, OYC, has urged the Igbo. Ịma na-ekwu ya some of you efi na-enọwa egwuregwu ka anyị na-egwu here. Some of you efi na-enọwa egwuregwu ka anyị na-egwu here. Ma iwege ha the sign, enwega m the sign, enwere m the full sign. Also the political ndeze are the main problem we are having in our land. I swear to God who made me. Because onye awụrụ ezigbo eze, onye awụrụ ezigbo eze, ọ ga-edisgrace onwe ya. Ịmakwa ihe eze idisgrace onwe ya na ọ gawa na ke gọvanọ. Gịnị ka ọ gara ịṅụ free drink? Because that gọvanọ na-enwe contact na maybe Obi Kubana na-esọpụrụ iri original drink. Obi Kubana sọpụrụ ya original drink. And ya nwa eze a ga-egote nwunye mmanya ezigbo mmanya ṅụọ. Ọ ga-egote nwunye ezigbo mmanya ṅụọ because of ọ dị ha n'izi. Ọ ya mere oho na eze kwesịrị ịnọ n'ụlọ ya na-eselebreti gawa na gọọmenti house na-eselebreti with gọvanọ. Even though nwekwa ike sị ya ọ na-ewekwa anya ka gọvanọ sef ya obi ya nwa. Gọvanọ ya wụrụ onye osusu. Ọ ga-achọkwa ka gọvanọ kpekwe ya nwa kwa eze kwa ka ọ gbachikwa. Because na gọọmenti house dị ụmụnne m niile na-eme di ya na gọọmenti house. Ịma dị corrupt ndị a dị. A na-apịa klọb di ya every time. Ụmụazị na-ekwogharị. O nwekwara ike eze gakwa ka ebi ya nwa. Asa eze ọnwụ, eze iberibe. Ọ ka iwe fụ. So ka anyị ga-enu ntị ka unu marakwa ndị na-amaghị Nigeria Southeast region to begin preparation for an eventual exit from Nigeria. Citing decades of marginalization,
unresolved post-Civil War injustice, insecurity, and what it termed the failure of the Nigerian state. You know, for a long time now, we have been talking about this Biafra, and a lot of people are just, the thing will enter here, and from this side it will go out. But at this point, you see that the whole thing is doing kwarapo. Yeah. Everybody. Ịma ha feeling no way enwere ndị feeling enwere ndị ji abịa na-agbara ego ọ bụ na this useless man nna nke na sekete na sekete ebugara from sekete eburi agawa jigawa from jigawa eburi ya Kano ha ga na-agụzi ndị na-amaghị ihe ifuru ihe meganụ geenụ ntị ị ga-afụ all those people beg akwa those emotional blackmailing cry now ha ga-play winning the here is marching along so that we can go to our land and have peace of mind. I continue. The call was contained in a New Year message issued on January 1st, 2026 by the National President. These people are the Nigerian government afuna ihe na-aga imenu ha agakwa ga-akpọpụta ụwa zuru ike si ụwa zuru ike bekwe ihe ị ga-eme anyị chọrọ distraction. You was ike baby if that's no was ike man I no go bring am here. Una ga fair for this blessed platform because we here owo e market ya. Ya who was ike man in no way into that thing. Jo we see owuruzu ugbu a. M so na akpa. Mpa ke na ibum. Who was ike ga be no kota be na esisu ihe ozuge. They go no shoe shiner. Unushu China was he came no prime minister. An idiot man. So I couldn't get a matana. Ya na-eme na amị mkpụrụ. Anyị alawala. Anyị odowole, unu alawala. Kama m ga-eshi asụ ya na amata. I'm chọrọ m isu ya na-ewe. Anyị alawala. Anyị odohule. Mba ka ndị nọ adọ. Anyị na-ayọtọ. Our village no subiri no genant. Triple M onye zo. Okay, aso meche mma when you play. Go ahead. When ayala mana. Ya ndo wori. Ndo we ayala mana ayala na my brother. Ayala buona. Ihuna when listen all these things are not happening, Give me that na our movement, our freedom, a year they got good fruit. I swear. So zoo, I want that no agula. Yeah, na cause with distraction. Distraction. You see all these things, Ihe na bu iche ki ndị lụrụ ọgụ ndị gbere ọgụ ihe nwe before ndị nwere onwe ha America ma France or ma Finland ha nwere this kind of thing. Ihe ndị a mere na time during their own time. But at the end of the day, the real people still take the lead. Am I outgram na platform? Ebe ha shara this and ndị na-enye aka na-ashị akwa ihe akwa ndị DOS. So magazine na comment section ha nwanne ụmụ ife na eti ha mgbada nwụrụ anwụ n'isi. Ha na-adị o nwere nke dị ya si ya who opened door for this maggots? That only the people they know is that Mazi Nnamdi Kanu, Mazi Simon Ekpa, and Dr. Ngozi Olabeze. Any other people that comes up now will counterfeit. Yes. Ihe ha mere na abụ na ịmana ihe a na ebe ọfịs ahụ na ụlọ n'ime Owerri o. Side ebe ụlọ ihe a na ebe kọnkọs side ebe ụlọ Wazirike na Wazirike hall ka ha nọ na-eme ihe a. Na hall ya ka ha nọ na-eme ihe a. Imo State gọọmenti agaghị abịa meghara ese na ha ga-esi Nigeria gawa Finland ka ha gagide our PM. Na-atụ plan otu ha ga-esi aga America. Onye ma na America na ihe America na Brazil na tenshi ahụ ụkwụ agaghị etinwozi isi na America. Elu uche ewu so na-eme warm-up ya na akwara Bianca. Ndị ashawo. Ha ga na isi na America.
ha ga-ati isi na America. Yes. Ọkwa ha na-protect Nigeria. Ha ga-ati isi na America. So when all these things are happening this way, do you know that na yes, that na ọgụ nwere onwe, when your enemy began to praise you, when they know that na iselele out, money na emete ya. So they are now using these people now. Lenu as his prime minister, so Lenu speak here, le presentation here. China. Aboki. Lenu presentation Lenu kuoku ya. Well, hime ka mgbe I declare lota mepe office, mepe our embassy na DC. Ndeke Germany ekwere wo DOS ha ga-mepe office na Germany mepe so Igbo gịnị IPOB worldwide gịnị when the sister ahụ ele ha mehere again. So ota ka ejikwele ha ụwaziri ke mgbanụ ka iche dị gị na mgbanụ ga nyere ya ka bido ebe ha fight wa Nigeria anyị na-abịa. Believe me, Mazi, that thing enweghị independent USB media kwesịrị ipne that thing na that thing no that thing is an eyesore. An eyesore. Wazirike Makapta today. What happened? What changed? Wazirike, where have you been? All of a sudden, game out from nowhere. Even some people na na comment section. So no, was it no cadendo? Was it? Are you still alive? Or your ghost? One then I keep as well. Let all the enemies are showing face. So that is the purpose for all the Masindanikano. Also, I don't want this freedom in an easy way. I want it in a hard way. Let all the enemies of Biafra show their face. Let's face them head on. Now, under propaganda hand push in Enugu na abo na ha push you that na Igbo Muslim are being marginalized. The Igbo Muslims are being marginalized in Enugu governorship this thing that they are soliciting for deputy governor that they have to include. They have to be inclusive in Enugu state politics that they are being marginalized. With the same system haji CPM Ndawusa. At that time, and when post onye wo read Hausa, ha makapta so that na different makapta that na the northerners are being marginalized. They are being marginalized. That the person they give a post is not a Fulani man. Fulani are being marginalized. At the end of the day, Haiti Pesha was take here over. Today, Habule Duane Enugu. One day have late. After Enugu na, also Imo. After Imo na, also Abia. Systematically this thing. Even before game my hemeganu. That's how Muslim here take over. You get no Gane Elanya. I don't know governorship election Enugu. Muslim ticket. Yeah, what is reality? That is how they roll. Our people are not say, they come when they wait you this our freedom, when they ATPL, Nigeria at marginalized. Even a Libo, I get TPI. But now the movement of the God, Chukwu Kabia will not allow it to happen. So Oya Kaijine Meriha, and keep as well. One day, Hage Banyamanyam na keep as well. Let's move on. Ayid. Mazi Esedos Begashiri again. Mazi, try going your best, Try going name at the. Oh, Esedos is a message. Yeah, Esedos is the movement. Esedos is the movement. You're welcome, my brother. The link in IPO tari. Mazi humble line here. Akwali Biafra TV. Ewo. Onye eziokwu ndewo. Link gị abụ nke ochie ahụ njibu before nrukwu bupụta afọ nji register ya before ma ọ bụ na nke ochie onye abụ na-ese dọsụ na ọrụ Biafra TV my brother udo dịrị gị. You are welcome. Yes. Mazi, thank you so much. Thank you so much. Mazi, I greet all the Biafrans in the comment section and I greet Triple M. Thank you so much for being here to supporting because this platform is better when 2 people or 3 are there. And then when interaction, when you speak maximum 3 hours, that is but we have to do it because it's our fight. We must fight this our fight by ourselves, and we change the narrative and the history of who we are must be changed. That's what we are doing this time around.
It is very simple. I want us to remember one thing. Remember that on the day that Nigerian government is sentenced Mazi Nnamdi Kanu, Owazike was being arrested or been invited by Hope Uzodinma in Imo State. They arrested him. Are you serious? That day they arrested Mazi, the sentenced Mazi Nnamdi Kanu. Owazike was being invited or been arrested by Imo State governor, by their police. He was arrested. Then after that, what happened? In what we are hearing, they made that thing as an as confusion in the people's head. Oh, Owazike was arrested after the sentence Mazi Nnamdi Kanu. No, they call him to give him this rule he plays today, as he is playing out. That is when they start discussing it. It was Wike, now have sentenced him to rubbish the declaration of USD. You have to start forming your prime minister, government, and all this whatnot. Yes, the world are giving that information for him to form anything. Owazike said that he wants Biafra under one Nigeria. Mazi Nnamdi Kanu said, I want Biafra out of Nigeria totally, not in control. I cannot be under one Nigeria to do my Biafra. But I want outright Biafra from Nigeria. So Owazike, conduct your Biafra under your prime minister of one Nigeria. You remain in one Nigeria. We are on the level of remedial secession of external secession, not internal. That is what the law call it. So we are on external, we're not longer internal. So continue your internal activities. Continue doing what people have been doing. I want us to know that I bought into one research. Do you know that I find something that was shocked me? I never knew. You know, we all, for me, I'm a former member of MASOB before IPOB. From IPOB to autopilot to bridge, from bridge to the USB. Do you know that this man called Uchemefo is working with Owazike seriously? Remember when they gathered together, declared the federal government in the whole land? Do you remember? That the federal government, where is it today? Does it hold water? No. It does not hold water because they cannot do anything. Owazike Uchemefo, Imam Maduabu. Do you know that Imam Maduabu was fully working with Uchemefo up to this date? That when Uchemefo deviated from IPOB under Mazi Nnamdi Kanu, that Imam Maduabu followed Uchemefo in his own camp. Until today, Imam Maduabu is working with Uchemefo till today. So that Imam Maduabu send Uchemefo send Imam Maduabu to Obatobi to come and spice all the Obatobi is doing to bring it out. That is who sent him. What I'm telling you, I don't just say something. Like I said, by tomorrow, the program I will run tomorrow is movement of Uchemefo and Imam Maduabu to now Obu only this CRC. That this CRC is in conjunction with Uchemefo movement. And they have all gathered together with Owazike to form this rubbish that is going on today. And look at that message. Those that are sharing the message are those from the IPOB organization. Those that the international community said, for this your long-time agitation without declaration or a declaration that you are a rebel, you are liability, you are consuming the social media. So we want them to know that the world understand it. Today, what I did in my platform is the importance of their declaration and what the declaration means on the international community. And we're saying that the declaration means resurrecting something that has been dead or has been lost over many years ago back to life. That is their declaration. And without their declaration, that nobody will ever recognize Biafra as a country. Without this option of that the Biafra of Owazike has gone, that is no longer in existence. But to proving that the same those are in the Biafra threat at that time are still living to these days, and with their unborn and inborn children, that they all are still in the blood of that Biafra, proving that people has never been wiped away in the movement of Biafra. That is why people are still living in that. That is why before any country will intervene in our matter, that we have to make official declaration. This is international law of UN Charter Article 1 on this new model of having a new country, that we have to re-declare that old one back to give the international community power to talk
about us that is no longer still internal affair of Nigeria. Rather, it is external remedial succession. Still we are declaring the old that there was think that it was lost. There is a word they call lost and found. Now, Biafra become lost and found under our declaration. So we did not declare a new country. Rather, we did what is called lost and found. It has been lost, but we have found it. That is why we made a declaration. So the declaration, without declaration, nobody will recognize Biafra in the world. Nobody. Nobody will recognize IPOB. No one will recognize Masob. Without this official declaration, they now give us an example of those that made the declaration of their new country. Well, they say Lithuania made the declaration. Lavatina made the declaration. Estonia made their declaration. There is about 6 or 10 countries that after they have lost through the war, or they later come back and make official new declaration of their new country. That this old country has been declared. Now it becomes a new country in the eyes, but the old still are there because that the same old people who live in that territory are the world. I want also say this word to those who are talking about sovereignty. In this modern 21st century, they said that sovereignty means a population of a people that live in that land. There was the 3 criteria. We, the Biafran people, after their declaration under this new law, what we need now to be a sovereignty is what? Population of our citizens. We become automatically a sovereignty. Real declaration is act of proving a sovereignty, waiting for international recognition. So if it was Wike like, let him form president of Biafra, carry flag everywhere, the world will not come because there was no official declaration. That is when I paused and I take break. I said, hey, Simon Ebanjoko, you are the Solomon of our time. So it simply means that you have gone all this process and understand them. And Simon did not say that we are going to declare Biafra. He said, no, that we are going to re-declare. And they said, the re-declaration gives the countries in the world authority to recognize us, to sign contracts, to sign treaties. That the declaration becomes the power to prove that it's no longer internal, rather it's become external. So my people of Biafra, we have everything they asked us to meet. We have met. As we have waiting for the angel of recognition that are passing, America, Israel, more people, more countries will join. This 2026, this is why I said in my platform, I am wishing all of us happy recognition in advance. Thank you so much, Maz Humble Lion. I mute from here. Thank you. Thank you, Mazi. Chukwu gozie gị, ezinwa Chukwu gozie gị. Emi Turkey ọkamịa ka ihe ọgbapụnụ ya. Emi Turkey ọnọdụ ya. Ọnọ ya. We move. Emi Turkey. Ọ dị ka ọ pụọ na. Ka anyị bechapụ na ezigbo. President of the Ohanese Youth Council, Igboayaka. Igboayaka said the new year should mark a turning point for the Igbo people, stressing that the truth must be spoken plainly and without fear. As we enter a new year, truth must be spoken plainly and without fear, Igboayaka said, adding that Ndi Igbo have prolonged their suffering in Nigeria like the Jews in the Egypt. He urged Igbo people to stop dying in Nigeria and begin preparing mentally, economically, and diplomatically for departure from what he described as hostile system. Igboayaka traced what he described as the marginalization of Ndi Igbo to the aftermath of the 1967 to 1970 Civil War, alleging that the reconciliation program announced by the then head of state, General Yakubu Gowon, amounted to continued punishment of the Igbo people. He claimed that the post-war period was marked by the economic dispossession, including the policy of returning £20 to Igbo citizens, regardless of the amount held in their bank's accounts before the war, according to him.
The reconstructions, rehabilitations, and reconciliation 3RS program was never implemented in any part of Igbo land or Biafra territory. He is trying to illustrate what happened during the Biafra War in 1967 to 1970. That after the war, they talked about reconciliation, they talked about people coming together and everything, telling Biafrans that everything is over, no victor, no vanquish, and all the rest of it. After everything, they went on to give Biafrans, irrespective of how much you have in your account, they gave Biafrans £20, only £20, thinking that Biafrans are not going to survive. But today, here we are again, demanding for our freedom. And finally, that freedom is here to stay, and nothing, no doubt this freedom of Biafrans coming to reality. It is now or never. It is now or never. There is no going back. As Mazi Nnamdi Kanu said, that Biafra is the last miracle that will happen on earth. But a lot of people feel, they think they can doubt that man. It is coming to reality today. It is coming to reality. Everything is playing on our doorstep. Let's continue. The OYC president said the resurgence of pro-Biafra movement from the movement for the actualization of the sovereign state of Biafra, MASOB, to the indigenous people of Biafra, IP, was a direct consequences of injustice against Ndigo. He is trying to tell us that the reason for all this agitation is because of unresolved injustice that went on during the Biafran War 1967 to 1970. That was what led to the continuous agitation of the freedom of Ndigo. It did not rise out of hatred or rebellion for its own sake, but from decades of exclusion, broken promises, and denial of dignity, he said. He also condemned the arrest and continued detention of IPOB leader Mazi Nnamdi Kanu, describing it as an extraordinary rendition and a violation of international law. Ibayaka called on President Bola Ahmed Tinubu to grant Kanu unconditional release, said it could help redeem Nigerians' image before the international communities. Ibayaka further described Nigeria as a state overwhelmed by corruption and economic decay, alleging large-scale looting by political elites and arguing that the country had lost moral authority to preach unity and patriotism. According to him, Ndibo faced political marginalization, economic targeting, and routine profiling across the country, leaving no clear hope of future for an Igbo man within the Nigerian political system. Calling on Igbo youth to rise with purpose and clarity, the OYC leader said the council would intensify political mobilizations ahead of 2027 general election Southeast. We must retire all political saboteurs and oppressors in Igbo land in 2027, he said, adding that an elected representative should support calls for the referendum or plebiscite sides as a democratical right of the people. Ibayaka announced that the Ohaneze Youth Council would lead a major campaign for a referendum or plebiscite on self-determination throughout 2026, insisting that the right of people to freely determine their political futures is guaranteed under international law. He rejected what he described as Nigeria's forced and involuntary unity, arguing that the 1914 amalgamation no longer meets the needs of peaceful coexistence. Unity without justice is oppression, and unity without consent is occupation, he said, describing Nigeria as a failed state plagued by widespread. He called on traditional rulers, town union presidents, and community youth leaders in Igbo land to collaborate in forming vigilante group to protect lives and the properties of Ndigo. The Ohaneze Youth President warned against the use of force agent campaigners advocating a referendum, saying any form of brutality would be resisted, and cautioning that a repeat of the violence of the Civil War era must be avoided. He continued, this new year must mark a decisive shift, he said, adding that history could remember
those who spoke when silence was convenient, and those who acted when fear was fashionable. This particular news came from Sahara Reporters. What this news is trying to say is that the Ohanese youth president is telling all the youths worldwide to prepare for their total exit from Nigeria. It is now or never. There is no going back. And they are saying, in essence, that they are going to push forward in order to make sure that this agitation for the freedom of Biafra is permanent and we exit totally this year from Nigeria. Biafrans all over the world, I told you that this is our year of celebration. There is no two ways about it. Whether they like it or not, Biafrans are exiting totally. The earlier they realize this, the better for everybody. The earlier they wake up, the earlier Nigerian government wake up for this particular thing, because we are actually leaving them. This year, there is no two ways about it. We are leaving Nigeria. We have left them already. The earlier they realize it, the better for them. Brothers and sisters, before you continue watching this video, this is 6 plots of land of our brother that is on sale. In case if you want to own any land that is cheap and affordable, imagine The history must repeat. And in the case of the Biafra movement, many histories has been repeating. In this movement, many histories are on the line, repeating day in, day out. We are not the first country in the world that make real declaration of our country, no. When you lost a country, when a country stopped exist, like what happened to the Biafran people in the year 1967 to 1970, after that, Biafra is no longer a country in the eyes of the local and the international. And if you want to regain your country back, there is criteria you have to follow for this to be achieved, for this to be happen. One of those criteria is what? The real declaration to prove that this country was in the past exists but no longer, but right now that it has become an existing country. That the declaration is a notice to the world that the real declaration have resurrected the old country back to its track as a sovereignty. Remember, people do not understand the difference of new declaration and the real declaration. Real declaration simply means standing on the existing protocol that was not duly observed or was not even in existence anymore, but there is existing protocol. Because up to today, if you go to a place like BBC, the Biafra map still on the ground of the BBC as a country. So today, we have proved to the world
by that our declaration in Helsinki, Latvia, Finland, November the 29th, 2024, by one and only Ngozi Orabueze and the cabinet members. There is no any other acting or ATM anywhere. There is no any other acting president or acting PM or acting anything except Dr. Ngozi Orabueze as the deputy prime minister, because in the protocol of the word of a government or a group, the superior authority is the number one leader. When the leader that superior is not there, if coming to existing government, or if it's coming to a country like fighting for a new country, if you have the position of the COS, automatically, when the leaders are being held or being arrested, the deputy prime, the COS becomes automatically, with every power, with every right, she becomes the next in line. She becomes the second in command. This is what the world knows clearly. And you shying away from this truth is proving that you are still reasoning like a Nigeria people. Because what we are into, it is a time for us to prove to the world that we understand the protocol, that we observe the existing protocol of the world, and how everything works when it's come to a structure of a government, because you must have structure of government before you claim that you are a sovereignty, or before you claim that you are a country. So, I see you, Chinaya Ebonyi. Good morning from my location. So, when you, a new country, when old country that has died is being redeclared, simply mean resurrection. We have resurrected this country back in track. And also, that's our official declaration, simply mean that the old country, see, that declaration also means that in that old country that has been lost for some years, that there is a population of people who are living there. It simply means when it's come to the criteria of the Montevideo Convention for you to become a country, it simply means that there is what? A permanent population, also defined territory. Now, the effective government to reactivate the movement is different. Crash to start building a new country. Now, when you hear us claiming Igbo nation, it does not exist, because Igbo nation did not fight war. What we used to fight Nigeria is Republic of what? Biafra. That Republic of Biafra war to exit Nigeria that lost and they reintegrate back into Nigeria. Said on start from then agitating, protests, different groups until Simon A. Banjoko, the Prime Minister of people of United States of Biafra, emerged and said that he is here to only to agitate or to fight for this Biafra only for 5 years. That after that, no one will fight or do anything about Biafra again. And he approved all this, and all this has been happened and accomplished by Ngozi Orabueze standing up, making this real declaration of this old country that was in exist over 3 years and lost its territorial integrity in the hands of the occupier who happened to be in Nigeria. Now,
That old country, we as the people of Biafra has reactivated this new country. That is mean re-declaration. If you believe as a Christian that Christ was resurrected from death, if you believe in Christ's resurrection, then you must believe in USB resurrection, that Biafra has been resurrected by the name, well official, well articulated, well organized, and well pronounced, United State of Biafra. The thing is very simple. Don't mind the mediocres and those that make on social media that has nothing to offer except to make noise, and they think that changing narrative in their own way, that the world will value it. I am here to tell you this morning that the world will never value you, your own narrative of it, how you want it. No. If you are not meeting up the criteria of the world, you go nowhere. You remain who you are. Simon Ebanjoko, he met the criteria of the world. That is why he know that the full criteria of the world, including in words, declaration, which we call re-declaration of United States of Biafra. So, then, on that note, it's going to be very easy because the world knows about Biafra genocided. ụmụnne m ha awụ our own brother onye eziokwu dị Biafran TV. Biko ya me subscribe bụ na gbalịa ka ị subscribe and gị chi continue with this program. Ya program o mere n'ụtụtụ a gị ga dị ya now ị ya afụ ya da ka ị nụcha ihe niile o kwuru. Mụnwa oge m arịgo kwarapụ mụnwa ga-esi mụ di ya hia ka emesịa anụ ka anyị hụ na in the evening time. Thank you ụmụ Chineke ka unu na-apụta na-anọnyere m. Ana m achọ Chukwu gozie unu. Mommy Esther Uzamaka, nne Chukwu gozie gị. Nne, thank you so much. Nne, ndewo nne m, ndewo, Chukwu gozie gị. Chukwu gozie gị. Ụbọchị mara unu mma. Ụbọchị mara unu mma. Oge m agara here so that ka m mee ihe m kwesịrị ime. Ndewo, na I love you.